A very good morning to all. In today's session, we are all going to learn about the small scale industry. So let's begin with the introduction about it. When we talk about the small scale industries, which is almost consists of all those industries who can manufacture, who can produce, who can render the services with the help of small machineries, equipments, and of course the less manpower. These enterprises must be follow the guidelines of the Government of India, which has been prescribed according to the Industries Act 2006. When we talk about the small scale industries are actually the lifeline of the Indian economy when it comes to the developing countries like India. And such industries are basically the labor incentives. Why it is because it always generates the employment opportunities for all those workers who are actually dependent on such industries, which are mainly involved in handicap industry, the tiles industry, the garments industries, food processing industry, etc. Small scale industries are actually the crucial sector of the economy. It's not in terms of the financially, but also the social welfare of the people who are actually residing in India. Such industries are also help in increasing, in generating the per capita income of the Indian economy, and of course, how to allocate or how to utilize the resources in an efficient manner in the economy. Such industries which always helps to generate employment opportunities and how to increase the per capita income of the economy and how to utilize the resources in an efficient manner to improve the growth rate and development of it. So let's begin with the definition of the small scale industry. Small scale industries are actually operate with the limited resources. As I said, with the limited resources, we talk about the small machineries or equipments, which is mainly with the help of the less manpower. So automatically, when we talk about the small scale industries, such industries employ the favored workers who are actually eligible or willing to work for such industries. And it will be implemented by following up the guidelines of the Government of India. And after all, it plays a very significant role in the economy when it comes to the developing countries like India. These industries are actually more labor incentives, and it's very crucial, plays a very crucial role in generating the employment opportunities, how to boost or how to increase, you can see the local consumers, and of course, increasing or improving the per capita income of the economy. The main focus of such industry is to produce and to provide the almost the all the necessary goods and services as per the needs of the consumers or as per the needs of the customers, which ultimately contributes the economy, ultimately contributes to the economic and social development of the economy. It always operates under the investment criteria which has been prescribed by the Government of India. So the small scale industries operate on the modest scale with an investment up to the 100 crores and the annual turnover below 50 crores. So such industries covers the sectors like handicraft, food products, which always part of the MSME framework, which has been operated under the guidelines of the Government of India. So automatically, what is exactly the MSME? That such industries comes under the framework of the MSME, that is called the Ministry of the Micro, Small and Medium Enterprises. And when it comes to the registration, it always comes under the framework under MSME Act 2006, which offers
the various benefits and support the economic growth, and of course generate the employment opportunities for all those workers who are seeking a job in the industry or who are looking up the industries in different sectors, which comes under the MSME Act 2006. Now we can come up to the next section. What are the list of the small scale industries in India? So these are the industries which comes under or which term as the small scale industries. The first one is textiles and the garments. So one of the largest sectors, including the handlooms, the knitting, the garment production, and the dyeing, it always comes under this sector, and which will be considered as a small scale industry. Next one is the leather products, the production of such leather goods like shoes, bags, belts, any other accessory which are related to leather. It always comes under this particular industry, which is called the small scale industry. Next one is the food processing, the industries which actually involved and related to all those food items like dairy products, pickles, spices, snacks, and ready to eat foods like frozen foods, which always comes under this category. The next one is the toys and sports goods. So any of the manufacturing of the children's toys or the any of the sports equipments or any related good which termed as the same one. Wood and furniture. So any of the production of any of the wooden furniture, we can talk about the fittings, any carpentry items, which also comes under such industry. The next one is the metal and the steel work. So the small scale steel fabrication units or any metal workshops, any forging units, which also be considered in the same industry. We can also come to the more categories of the industries which also termed as the small scale industry, and that are the chemicals and the pharmaceutical. That means that any type of production of chemicals or dyes or pharmaceutical or the herbal products or the organic products as well, that also comes under the small scale industry. The next one is any production or any manufacturing of the small scale electrical products, electrical sub parts or components or any of the electronic gadgets, which also comes under the same category. Next one is the paper and the printing. Any of the small paper mills or stationery production or any of the printing presses of books, newspapers, magazines, which also comes under this category. The next one is the handicrafts and artisans. Any of the production of traditional handicrafts, artworks or artworks, paintings or handmade goods, which are always cater or refers to the export markets, that also improve the social development of the economy or economically as well, and that is also termed in the same category. Now we can come up to the next section, that is the objectives of the small scale industry. The first one is create jobs. So when we talk about such industry, this industry is always cater or to generate the you can say employment opportunities, which ultimately reduce the unemployment rates or concern. Next one is the developed regions. It always refers to a growth in all those areas which are actually underdeveloped or undeveloped. So it is always one of the objective of such industries to promote growth in the rural or less developed areas, so that it will always maintain the balanced regional disparities in the respective areas. Next one is the utilized resources. Of course, any of the you can say unutilized resources which has not been used in an efficient manner. So ultimately, when we talk about the small scale industries, it always
optimal. It always refer to use the untapped or use the unutilized resources in an optimal manner and improve the local or the domestic infrastructure in the respective states or areas. Next one is the decentralized economy. So it always reduced the dependencies on the imports rather than it always more importance to export of you can say in the domestic industry, in the domestic areas, and it always specialize the less on the urban centers. Instead, their main focus on the rural areas and the less developed areas as well. Next one is it enhanced the income distribution. It always improved the standard of living of the people to by distributing and equally distribute the income equally, which ultimately refers to an equal wealth among the workers. Next one is the boost innovation. So it always encouraged the adaptability of the whatever the technologies or the small machineries or equipments comes in that particular way. And it also creates by responding whatever the changes exist in the market and try to adopt the new technologies whenever it will be necessary, which should be the cost effective and the high quality productions of goods and services in the respective areas. Next, when we talk about the features of small scale industry, the first one is a modest scale. Small scale industries which always operate as the limited capital and the limited manpower. It always try to distinguish among the among with different larger businesses which having a more and more advanced and extensive resources. Next one is the local focus. It always focus on the local markets, try to create all those products and services to meet up the community needs and preferences, and it's up to grade their satisfaction level. Next one is the flexibility. So these industries are adaptable and it respond to the market trends, of course, the consumers' demands, so that according to their small size or the one of the simplest operations that they used for distributing or manufacturing or creating the products and services within its their own framework. Next one is the intensive. The small scale industries often it depends more on the manual labor, less on the advanced technologies, which ultimately affects at some extent on their production methods, but definitely whatever the efficiencies that they have, it could be in an operational manner. Next one is the government support. Definitely, there are various government schemes or incentives or subsidies or any of the supportive programs which ultimately benefit to such industries so that they can grow and thrive in an you can say in an organized manner. Next one is the community engagement, which is the last feature of the small scale industry. They play a very active role in their local communities so that whenever such industries having a local events or try to collaborate with the other farms or the other small industries, so definitely they will support the regional development. That means the development of all those areas which are actually less developed or undeveloped in their particular areas. So it all about as it focused on the local markets. So definitely it also focused such markets into the local areas which support regional development as well. By such industries. So these are the features, six features of the small scale industry.
Now we can come up to the classification of small scale industries in India, as it is an investment limits since 1966 to 2000. So when we talk about any of the small scale units or small scale industry or any of the ancillary units, the investment limit is almost the double as compared to the 1966 in respective years to 2000. So when we talk about 1966, the investment limit of the small scale unit is 7.5 lakhs as compared to the you can say ancillary unit which termed as 10 lakh rupees. When we talk about the 1975, there is a you can say a huge comparative investment limit when we talk about from small scale unit to ancillary unit from 10 lakh to 12 lakhs. When we talk about the 1980s, the investment limit of the small scale unit is 20 lakhs, whereas the ancillary unit having 25 lakh rupees. In 1985, the investment criteria of opening up a small scale unit is 35 lakhs as an ancillary unit having 40 lakhs. The investment criteria of the small scale unit is 60 lakhs in 1990, whereas the ancillary unit having 70 lakhs in the same year. In 1997, it is the investment limits is almost in crores when it compares or when it comes to the investment limit of the small scale unit, that is 3 crores each into both the units, that is small scale and the ancillary units. In 2000, the investment limits get reduced from 1997 to 2000 and it limit to 1 crores in each unit, in each units. So when we look up the classification of the investment limits in small scale industries, as it begins from in rupees lakhs and it consistently increasing the amount of this investment criteria in such industry. But in 2000, the investment limits get reduced as compared to the previous years since 1996 to 1997. So automatically this is the classification of small scale industries in India, and each year the investment limits is always get increased or decreased in the upcoming years like 2001 to 2010. Now we can come up to the types of small scale industries. The first one is manufacturing industries. So these industries which always create the finished goods and the semi-finished goods in that particular sector or any sector. Let's take an example or look at the example of such industries like the food processing units, textile mills, small electronic manufacturers. If you can look up, there are plenty of the companies who are talking about the food processing unit like Dabur. You can say Dabur Honey. We can talk about the Nestle Maggi. We can talk about. So automatically, such industries are mainly belong to the manufacturing industries. Next one is the ancillary industries. They supply the parts and the components of the larger manufacturing processes. You can talk about any automobile industries like Ford automobile industries. We can talk about. So such industry comes under ancillary units, which always talk about manufacturing process on the largest scale. So such companies or industries, they produce the spare parts for automobiles, machineries, and equipments as well. Next one is service industry. We can always talk about any of the industry who can provide the services like repair services, maintenance services. And we can talk about the Bosch, you can say machines who always provide the repair services, maintenance services, etc. of such machinery, which is very expensive, and such industry which always build up.
So they provide the essential services rather than the products, so such as the repair services, maintenance, and the consultancy services as well. Next one is the retail services. It involves the sales of goods directly to consumers. Like we can talk about the small salon shop, we can talk about the small boutique shop, stores, any online retail platforms. So such industries we can talk about the retail industries. Now we can talk about the agro-based industries which always specialized in processing the agricultural products like dairy, grains, fruits, adding values to raw materials from farms. So if you look up the like in the highway when where you can see the almost the vegetables and fruits stores which have been placed in the during the highway, that also comes under the agro-based industries where they can process all the agricultural products open in the open market like dairy products, vegetables, fruits, which always acts it termed as raw materials from the farms by the workers. Now we can talk about the next section, that is rationally for promoting the small scale industries. The first one is it always generates the employment opportunities as it is a labor incentive. So after all, it creates a numerous job opportunities when it comes to the rural areas or the less developed areas, or we can say in other words that is semi-urban areas, and ultimately it leads to an unemployment issues or poverty issues. Next one is entrepreneurship and innovation. When we talk about small scale industries, definitely it will lead to entrepreneurship and innovation. It always provide a very organized environment which always motivate the entrepreneurs who can always ready to start their new ventures, and which always leads to a new culture of innovation and creativity by such entrepreneurs. Next one is the balanced regional development. The small scale industries always helps in developing the rural and the less developed areas, and it always promote the more equitable distribution of all those economic activities which deals with money, and in this way it will reduce the regional imbalances or disparities among such sectors. Next one is resource utilization. So small scale industries which always make an efficient use of the local resources and skills, which ultimately try to motivate all those entrepreneurs or industry to be self-reliant and reducing the dependence on the large scale industry. So they always motivate to create the good products and services where they don't depend on the large scale industry. So they are very well enough to promote their products and services by the efficient use of the local resources and skills. Next one is the supporting large industry, the small scale industry which always act as a suppliers, that how they will supply the raw materials to the larger industries, either the raw material or the components or the sub parts or any of the appliances which always contribute to the overall industrial output. The next one is export promotion. Many small scale industries which always engage in export activities, which always try to build up a foreign exchange earnings, and which ultimately leads to the economic growth and development of the economy. Next one is the low capital requirement. The small scale industries requires as it is a less capital and as compared to the large scale industries. And of course, it always you can say accessible, that try to get together a group of entrepreneurs where they can use the less and less capital as in a more efficient way as compared to the larger scale industries.
Now we can come up to the next, you can say impact, that is called a social impact. It always contributes. Such industries always contribute to improve the standard of living of the people, but especially in the rural or less developed areas by providing the equitable income and the employment opportunities. Next one is the empowerment of the marginalized group and the small scale industries, which always empower the marginalized section of the society who are actually belong to the social backward areas, or the weaker section, which termed as a weaker section of the society. And it's such industry which also gives a platform to them or an opportunity to participate or to work in such industries so that they will also survive their life uh, efficiently. Next one is decentralized growth. When we talk about decentralized growth, any of the promotion or the small industry or any of the promotion of the cottage and the small scale industries, which always helps to recognize any of the social and development of the respective area on a decentralized manner, with always focused on the development of the village level communities. If you look up to any of the hilly areas where you can look up the houses which always build, you can say, or having a cottage, cottages, or you can see the cottage homes, which always leads to a development of the village local communities where they can get an opportunity to reorganize the social, cultural, or economical structure in their particular village areas. Next one is the relief oriented. The idea of the welfare state and employment, which always, you can say, aims to generate the income by adding up the relief factor, where they can always focus on the welfare of the state, providing opportunities in terms of unemployment, in terms of employment, so that they can generate the income in the respective sector. Next one is economic. So in a particular country where it belongs to a capital incentive ratios more and more, but ultimately when we talk about in the economic status, then of course the capital would be the ratio of the capital and labor will be less in an economy, but after all the economy will exercised more and more by the use of capital. The major objective of such, you can say, factor, or the, you can see the feature to more promote the small scale industry, to maximize the use of the labor so that the more and more employment opportunities could generate. And after all, so the ratio between the capital and labor would become minimized. Next one is the diversification of entrepreneurial base. The policies, there are plenty of the policies which has been developed by the government and which always motivates the plenty of entrepreneurs who are ready to start up a new ventures, who belong to a different caste, classes, profession, which doesn't have an opportunity to contribute to the entrepreneurship, like scheduled caste, scheduled tribes, backward, poor classes, even technicians. They always have some ideas. They always motivate oneself to start up a new venture. And when we talk about entrepreneurs, they belong to a different professions, classes, caste, culture. So, of course, such an objective of the small scale industry, which is a noble objective, which always try to diversify the industrial base, will belong to a different, a diversified areas, which always try to untap the entrepreneur abilities, which always means it open up a platform to motivate own self and try to show up their abilities and capabilities with, for those who belong to a different, you can say, city areas, rural areas, who belong to a different caste. It doesn't matter what the basically
you are dealing with, but the most important is what the exit creative idea to start up a new venture. So that is the call, one of the factor which promote the small scale industry. That's called the diversification of the entrepreneur base. So the root of the entrepreneur is belong to a diversified, you can see sections, whether it's related to the caste, classes, profession, etc. So these are the features or these are the factors which always assist for the promotion of the small scale industry. Now we can come up to the growth of the small scale units. So it was categorized into three main parts where the growth rate can be evaluated. The first one is employment, second one is output, and the third one is exports. So it is mean that how much the growth rate has been incurred during these particulars in these particular section in the respective years, that is 1973 to 74 to 1989 to 90. So automatically the units which has been produced or manufactured is 9.7%, employment is 7.1%, and output is 3.7, and export is 12.1. So automatically when the units has been more and more manufactured, so in some extent the employment generation would also get increased and output automatically reach to the you can say the lesser extent, which is a more than what the industry has expected, and ultimately the export section is even getting more and more growth rate in this particular respective years. When we talk about the 1990 to 91 and 2006 to 2007 as compared to the previous years, then automatically all the particular you can say growth rate in the respective sections like units, employment, output has been reduced. That is 4.1 to 4.3 and 4.3 each. But ultimately the export sector as a more is increased by 0.5% as compared to the previous year. But when we talk about 1970s, then automatically the units, the employment is almost increased as you can say in the growth rate. But when we compare to the output, then ultimately it gets reduced in 1970. But the export factor, which always get increased as compared to the previous year. In 1980s, 8.5 units has been manufactured, which automatically helps to generate the employment to the workers, and output is reached to the 3.9, which is more than the 1970s to 1973 to 1990s, but the export has also been increased. You can say and reached to the 10.7, which is you can say far off as compared to the previous years. In 1990s, the unit manufactured is 4.6, and employment reached to the 4.2, and output is all it's just lies to 0.1% as growth rate, but the export it still maintain their balance that and reach to 12.9, which leads to a social economic development of the economy.
Next one is the 2000, the units manufactured is 4.6, and the same rate is also exists in the employment growth rate and output, which always increased in 2000. It reached to 11.8, and export is more and more as compared to the compared to the previous year, and the output is also being increased more as compared to the previous years, and as a result the export is also more 12.2 as compared to the previous years regarding the output and exports. So once the final product is being ready and it's ready to export, that means the output is more, the export is also being more. So this is how the growth rate, the statistical data has been shown in this prescribed table from 1973 to 1990 till 2000. So these are the units which has been consistently increased or decreased in the respective years. In case of employment as well, so if we look at the values, there is no more and more negative or lesser values which can be seen in the growth rate. It is a consist or a stabilized employment rate in their respective years. Same in the output and output case as well. But the export has shown a steady increase in 90s, 90 till 1970s, but automatically they will have a stabilized export rate, growth rate in percent from 1980s to 2000s. Now we can come up to the all those factors behind this poor performance in 2000. If we look up in 2000 and we compare to the previous years, so definitely the growth rate has been declined. So these are the main three reasons that due to a plenty of competition or threat of competition, the new small scale units or industries, you can say, did not come up in a liberalized manner as compared to the pre-liberalized period. The more and more restrictions has been imposed in 2000 in the respective industries or the and which ultimately affected the employment generation as well. Next one is the second reason, the units, whatever the new units has come up in the liberalization period are more capital incentive. They are more dependent on the latest technologies, which ultimately does not generate any employment to the workers. And ultimately, when the technology upgrade and modernization exists, so definitely there is a reduced demand of labor. Next one, the third reason is the small scale units, which were lacking in the infrastructure facilities and were unable to become competitive. So if there is as is a lacking of the facilities when it comes to the infrastructure facilities, there is no more competition exists in that particular industries, and automatically and such industries will become sick and withdraw from the sectors or from the market where the output and employment gets down. So when we look up at the following up data where the output and the employment will get down, then automatically there is a less growth rate could be seen compared to the previous years. So if you look up the rate, employment growth rate, and growth rate is all you can see in employment, it gets reduced in the respective years. In 2000, when we talk about the units, and employment will remain the same, output is 11.8, but the export is almost a little increase in the export growth rate. So automatically there is a poor performance in 2000, which has been identified in these, but with these three reasons.
Now we can come up to the policies and programs to remove disabilities. As there are plenty of small scale industries which has been closed down over the years, and the reason for such closure it comes under three main heads. That is the financial problems, that is 35%, marketing difficulties, that is 14%, and the non-availability of raw materials, that is 6%. And the measures to face off such problems, which has been grouped under these particular criteria, that is credit and finance, marketing assistant, allocation of raw materials and imported components and equipment, technical assistance, and industrial estates. So let's get an overview about these particular measures. The first one is credit and finance. We always talk about the banks who does not want to advance the credit to the small scale industries. But of course, because the such industries are not in a position to repay such loans to the bank, so automatically the internal resources of such industries cannot sustain, because the business is always when business always gets slowed down. So automatically, when the evolution of the credit system has been evolved, and there is a strong need of such facilities of such credit system, then the banks has have a facility to finance the long-term capital or the short-term credit are adequately provided at a reasonable rate of interest to such industries. Next one is marketing assistance. Whatever the products of the small scale industry which is not standardized and which is not, you can say, in appropriate quality, so it is very difficult to survive in the market. And the government is always, you can say, provide a required assistance to such industry to bring the producers or dealers so that such industry can have a close contact to assist the marketing areas, so that the imperfection of, or you can say, the inabilities that we can see in the small scale industries could be eliminated. Next one is the allocation of raw materials, imported components or equipments. So it has been observed that the small scale industries have not proportionately received a fair flow, or you can say a fair share of supply of raw materials. So the government will always begin to give a more and more priority in the in the equitable allocation of the raw materials to the small scale sector. Now we can come up to the technical assistance. So as there is a development which seen in the small scale industries, so which always be, as there is a development in the small scale industries which always be, you can see, hampered or handled due to the low level of technology, and when there is a shortage of trained and experienced persons available. So there is a provision of the technical services very essential to increase the productive efficiency. So such industry which always encourage the new product lines, which always another need for such sectors, but actually or unfortunately it is lacking in that. Next one is industrial estates. So the industrial, plenty of industrial estates like provision of a good accommodation, basic necessities which has been, or amenities which has been given up to the workers on a rental basis to all those entrepreneurs who are ready to start up a new venture but unable to afford as needed, which is also a major problem when it comes to knowing the fact that it's a lower economic status of the entrepreneurs. So sometimes it would be a problem, but automatically the industries will always come up to arrange a good accommodation for all those entrepreneurs who are ready to enter into such industries, being as a new venture.
Now we can come up to the next concept, that is MSMED Act 2006, which called Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. When we talk about such art, so it always exists in a small scale sector. Till 2000, there were classification exist only for the small scale units and the tiny units, but there is no classification exist in case of the middle scale industries. So in 2006, an act has been, you can say, implemented. It came into a force where the growth of the small scale enterprises, which always exist into a small scale units also, tiny units also, and it's also for the medium scale industries, which always turn to a graduate into a medium enterprises, so that it will improve a competitive strength among such sectors. So such act is a watershed in the sector, or in the various sectors of the small scale industries, which always try to get up more and more benefits or advantages from the implementation of such act. So since 2006 to 7, the name of the Ministry of Small Scale Industry is changed as Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. When they covered medium scale enterprises, then automatically since 2006 to 7, a new name has been given up to such act, that calls the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. And such service sector enterprises working at a small scale, which also comes under the Act in 2006. So the latest annual report of the ministry, which also gives the figures, the four census of the MSME has estimated that 67% of MSME are manufacturing units and 33% are service enterprises, who are actually deals with repairing, maintenance, or any of the consultancies industries. But when we talk about the manufacturing, we talk about the food processing industries. We can talk about any other small retails industry. We can talk about the you can say salon, or you can say beauty or cosmetic industries as well, which covered the 67%, and as compared to the service enterprises, which leads to a 33%. So when we talk about the investment limits under MSME Act, so these are the two main sectors. The first one is manufacturing sector, and the second one is service sector. So they categorize into two investment criteria, that is the investment in the plant and machinery and the investment in equipments. So when we talk about the three main categories, that is micro enterprises, small enterprises, or medium enterprises. So when we talk about the micro enterprises, it does not exceed 25 lakh rupees. But when we talk about the small enterprises, it's more than 25 lakh rupees, but does not exceed 5 crore rupees. It means it's equal from 20 lakhs to 5 crores. Next is the medium enterprises, is more than 5 crore rupees but does not exceed 10 crore rupees. That means the investment criteria of the manufacturing sector is 5 crore to 10 crore rupees. When we talk about the service sector, the investment in equipments, the micro enterprises, which does not exceed 10 lakh rupees. But as compared to the small enterprises, the investment criteria or the investment limit is 10 lakh rupees
which does not exceed to the 2 crore rupees. That means 10 lakhs to 2 crore rupees. In case of the medium enterprises, it's more than 2 crore rupees but does not exceed 5 crore rupees. So, in other words, we could say it lies between 2 crore rupees to 5 crore rupees in the investment limit in case of the medium enterprises. So these are the investment limit under MSME Act in case of the manufacturing and service sector, and it categorized into two main investment criteria: in plant and machinery and in equipments. Now we can come up to the benefits of the MSME ED Act. It is very easier access to credit. So any of the industries which has been registered under the MSME Act, definitely they will get a credit from the banks, which including a collateral free loans at a reduced interest rates. Next one, final assistance. So those industries who come under who are registered under this act can easily access the various financial assistance programs, including the subsidized grants or the debt restructuring. Next one is lower interest rate. MSME registered businesses which always gets a benefit from a lower interest rates which will be granted on their loans compared to the other enterprises, which is called a larger scale enterprises. Next one is credit guarantee scheme. The credit guarantee scheme automatically introduced by the government of India, SIDBI, and the Ministry of the MSME, which provides a collateral-free loans to the small-scale industry, whether it's related to the small scale, whether it's related to the micro enterprises, medium enterprises, or any of the small enterprises. So this is the four main benefits of such Act of 2006. Next is tax benefit. The MSME may also benefit from the reduced tax aids. It's a conceptual rate for the companies which are turnover who have a turnover under the 400 crores and the presumptive taxation. To make it simple, the tax filing for businesses which have a turnover around 3 crores. Next one is subsidy on the patent registration. So MSME registered with the MSME ministry, which are eligible for a 50% discount on patent registration costs. So this is how the 50% discount, which termed as a patent registration and subsidies to be provided on such registration cost, that is 50% discount. Next one is the protection against the delayed payments. So the MSME Act 2006 is always stimulates that the payments to MSME should be made within 15 to 45 days of invoices or any billing. So whatever the payments is to be made to the MSME regarding the delayed payments or any protection against such payments, so automatically payment is to be made within 15 to 45 days of any invoices or billing, which definitely having get a clear advantage of the cash flow management. Now we can come up with the role of a small scale industry in the Indian economy. The first one is economic contribution. Small scale industry which significantly impact the economy, that how they will produce a
a substantial portion of goods and services, which ultimately leads to an overall economic growth. Next one is it always you can say generate the employment opportunities, which especially when it comes to the labor intensive sectors who always try to provide the jobs to the informal sectors like workers. Next one is it always contributes to the export section. So the small scale industries contribute to the India export sectors to produce the goods and services which are to be sold internationally, which of course leads to an economic development. Next one is the social impact. These industries which always supports the social or economic development of the economy, which always offers an opportunities to lower or the middle class entrepreneurs, which leads to a wealth creation and employment generation. Next one is income distribution. It also helps in balancing the income distribution and contributing to the equitable economic social advancement as well. Next one, the scheme that is Industrial Policy for Small and Tiny Enterprises 2017. In 2017, the Indian government, which always aimed to support small and tiny enterprises through the industrial policies, which always focus on the productivity, quality, and market competitive environment, and it also promote the entrepreneurship and how it integrate how they integrate or convert the informal sectors to formal economy. So this policy, which always aims to have a better productivity, a better quality, the market access, how they will promote the entrepreneurship, how they integrate the informal sectors into a formal economy. Next one is objectives. So what are the objective of such policy? It promote the entrepreneurship and employment. So such policy which always aims to foster entrepreneurship and of course they generate the employment opportunities, and MSME plays a very significant role in the economic growth. Next one is enhancing productivity and quality. Such policy, which always aims to improve the productivity and quality of the products under whichever manufactured or registered under the MSME Act 2006. Facilitating market access, the policy which always aims to you can say get a better access to market in terms of both domestic and international markets. Next one, it always try to integrate the informal sectors. That means the policy which always favors to integrate the informal sectors and turn into a formal economy by providing all the necessary support and resources by the MSME Act 2006. A cluster development, such policy promote cluster development and always focus on rural areas, less developed areas to grouping a similar business together to share the resources and expertise. Regulatory ease, the policy which always aim to make it easy for the entrepreneurs to get a registration easier on an MSME and just ease them to operate and grow. Attractive fiscal incentives. The policy provided attractive fiscal incentives or schemes or support programs to encourage the growth of such sector which comes under the MSME framework. That's it for today. Thank you so much for listening this lecture. I will come up to a more and more interesting and important topics in the upcoming session. So till time, thank you and namaste to all.
వచ్చేసి జ్యుడిషియరీ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ. అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో ఈరోజు మనము చర్చిస్తాం. న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి మధ్య ఒక ఒక వారధిగా ఉంటుంది. ప్రజలు ఎప్పుడైతే అన్యాయానికి గురవుతారో అప్పుడు వాళ్ళు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. మరి భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంది అనేది చెప్పుకోవడానికి మేము ఈరోజు చెప్తున్నాం. అంటే భారతదేశంలో ఈ యూనిట్లో జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థ పరిపాలన. ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ పాఠంలో భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ గురించి చర్చించడం, పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ యొక్క పరిధిని మరియు పద్ధతులను వివరించడం జరుగుతుంది. పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ పరిమితులను విశ్లేషించడం. అంటే భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఒక ముఖ్యమైన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. రాజ్యాంగం పౌరులకు హక్కులను పరీక్షించడానికి స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థను దృశ్యమానం చేస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాల్లో స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థ అనేది వ్యవస్థ యొక్క సమర్థవంతమైన పనితీరుకు ఒక ముఖ్యమైన అంశం. అయితే చట్టం రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిపాలన సాగాలి. చట్టం అనేది రాజ్యాంగం ప్రకారం పరిపాలన జరగాలి. పరిపాలన ద్వారా ఏకపక్ష అధికార వినియోగం నుండి పౌరులను రక్షించడంతో న్యాయ వ్యవస్థకు ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంది. ఈ యూనిట్లో భారతదేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలు, పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ యొక్క పరిధి మరియు పద్ధతులు మరియు న్యాయపాలన యొక్క పరిమితుల గురించి మనము చర్చిస్తాము. భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ. ఇక్కడ భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ఒక స్వతంత్ర న్యాయ వ్యవస్థగా ఉంటుంది. దీనికి ఇది కార్యనిర్వాహక భారతదేశంలో 3 అంగాల్ని శాసనశాఖ, న్యాయశాఖ, కార్యనిర్వహణ శాఖ. శాసనశాఖ చట్టాలు తయారిస్తుంది, కార్యనిర్వహణ శాఖ చట్టాలను అమలుపరుస్తుంది. న్యాయశాఖ ఈ యొక్క రెండిటి యొక్క లోపాలు ఏమైనా సరిదిద్దు వాటిని ప్రజల యొక్క న్యాయం. అయితే రాజ్యాంగ అర్థాన్ని, కార్మిక చర్యల యొక్క చట్టబద్ధతను వివరించి న్యాయ వ్యవస్థ ప్రత్యేక ఉనికిని కలిగి ఉండాలి. లార్డ్ బ్రైస్ ప్రకారం ఒక ప్రభుత్వ శ్రేష్టతకు దాని న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క సమర్థత మరియు స్వతంత్రత కంటే మెరుగైన పరీక్ష మరొకటి లేదని చెప్పాలి. ఇక్కడ న్యాయ పరిపాలన అంటే న్యాయ వ్యవస్థ ప్రకారం ఇక్కడ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పనితీరు ద్వారా చట్టం ప్రకారం న్యాయాన్ని అందించడం. భారత రాజ్యాంగం న్యాయ వ్యవస్థ స్వతంత్రతను నిర్ధారించడానికి అనేక నిబంధనలను పొందుపరుస్తుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖ ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు అంటే సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టుల న్యాయమూర్తులను నియమించినప్పటికీ వారి పదవీ కాలం ఎగ్జిక్యూటివ్ పరిధి మించి ఉంచబడుతుంది. న్యాయమూర్తుల నియామకంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే కార్యనిర్వాహక శాఖ యొక్క మార్గదర్శకాలను పాటించాలి. వారి నియమితులైన తర్వాత వారి విధుల నిర్వహణలో ఎటువంటి కార్యనిర్వాహక నియంత్రణకు లోబడి ఉండరు. కాబట్టి న్యాయస్థానాల తీర్పులను మరియు నిష్పక్షపాతంగా మరియు నిష్పక్షం ఉన్నాయని నిర్ధారించడం జరుగుతుంది. భారతీయ భాషలో భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థకు మరొక ముఖ్య లక్ష్యం దేశంలో అమల్లో ఉన్న ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థ. మొత్తం న్యాయస్థానాల వ్యవస్థను న్యాయ వ్యవస్థ అంటారు. భారత సమాఖ్య ఏకీకృత న్యాయ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. సమాఖ్యలో శాసన మరియు కార్మిక వ్యవస్థను న్యాయ వ్యవస్థ నిర్మాణంలో పోల్చినట్లయితే మనకు తేడా కనిపిస్తుంది. మాకు కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక శాసన మరియు కార్మిక అధికారులు ఉన్నాయి. అంటే కేంద్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము. వీరు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళ చట్టాలను తయారు చేసి అమలు పరుస్తుంటారు. వారి విధులు రాజ్యాంగం ద్వారా వివరించబడతాయి. అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క విధులు రాజ్యాంగం ద్వారా విభజించబడతాయి. కానీ విభజించబడేవి. మన న్యాయ వ్యవస్థ వేరు. స్థానిక స్థాయిలో సబార్డినేట్ కోర్టులు మరియు జిల్లా కోర్టులు, ప్రతి రాష్ట్రానికి హైకోర్టు నుండి భారతదేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు వరకు ఒక పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది.
కింది స్థాయి నుంచి సబార్డినేట్ కోర్టులు, జిల్లా కోర్టులు మరియు హైకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు ఒక పిరమిడ్ ఆకారంలో ఉంటుంది. భారతదేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థలో సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆక్రమించింది. భారత రాష్ట్రపతిచే నియమించబడిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు ఇతర న్యాయమూర్తులను కలిగి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు 3 అధికార పరిధిని కలిగి ఉంటాయి. అవి అసలైన అప్పిలేట్ మరియు సలహా అసలు అధికార పరిధిని విధిస్తుంది. భారత ప్రభుత్వం మరియు మరియు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు పరిష్కరిస్తుంది. రాజ్యాంగబద్ధంగా హామీ ఇవ్వబడిన ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన దావాలు. న్యాయస్థానం యొక్క అప్పీలు అధికార పరిధి 4 రకాల కేసులను అంటే రాజ్యాంగం, సివిల్, క్రిమినల్ మరియు ప్రత్యేక సెలవులకు విస్తరించింది. ఈ రకమైన కేసుల్లో కొన్ని షరతుల క్రింద ఏదైనా హైకోర్టు నుండి ప్రజా ప్రయోజనం సూచించబడి ప్రయోజనం చూపించినప్పుడు అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తన పరిధిలో దాన్ని న్యాయ విచారణ చేపడుతుంది. హైకోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థలో ఉన్నాయి. 2వ స్థాయిలో ఉన్నాయి హైకోర్టులు. సుప్రీంకోర్టు మొదటి స్థాయి అయితే 2వ స్థాయిలో హైకోర్టులు ఉన్నాయి. సాధారణంగా ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉంటుంది. కానీ 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రాష్ట్రాలు కూడా ఒక హైకోర్టును కలిగి ఉండవచ్చు. చిన్న రాష్ట్రాలు అయితే హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు భారత రాష్ట్రపతి నియమించబడిన మరికొందరు న్యాయమూర్తులను కలిగి ఉంటుంది. రాష్ట్రాల యొక్క హైకోర్టు 3 రకాల అధికార పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. అసలైనది, అప్పిలేట్ మరియు పరిపాలనాపరమైనవి. దాని అసలు అధికార పరిధిలో పౌరుల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులను సంబంధించిన వారెంట్లు జారీ చేసే అధికారం ఉంది. సివిల్ మరియు క్రిమినల్ కేసులు విచారించడానికి ఇది అసలు అధికార పరిధిని కూడా కలిగి ఉంది. దీని అప్పీల్ అధికార పరిధిలో దిగువ కోర్టుల నుండి సివిల్ మరియు క్రిమినల్ కేసుల గురించి అప్పీళ్లను ప్రయత్నించే అధికారం ఉంటుంది. హైకోర్టు పరిపాలన అధికార పరిధి సబార్డినేట్ కోర్టులపై పర్యవేక్షణ సంబంధించినది. హైకోర్టు సబార్డినేట్ న్యాయ వ్యవస్థపై పరిపాలన నియంత్రణ. హైకోర్టు దాని అప్పీలు మరియు పర్యవేక్షక అధికార పరిధిలో పాటు నిర్దిష్ట విషయాల్లో సంబంధిత రాష్ట్రాల్లోని సబార్డినేట్ న్యాయ వ్యవస్థపై పరిపాలన నియంత్రణను కలిగి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో జిల్లా న్యాయమూర్తులు, సిటీ సివిల్ కోర్టులు న్యాయమూర్తులు, అలాగే మెట్రోపాలిటన్ మెజిస్ట్రేట్లు మరియు రాష్ట్ర న్యాయసేవా సభ్యులతో కూడిన సబార్డినేట్ కోర్టులు న్యాయమూర్తులపై హైకోర్టు నియంత్రిస్తుంది. కింద వాటిలో సబార్డినేట్ కోర్టుల న్యాయమూర్తులపై హైకోర్టు నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది. 1 జిల్లా న్యాయమూర్తుల నియామక, పోస్టింగ్ మరియు పదోన్నతుల విషయంలో గవర్నర్ ద్వారా హైకోర్టును సంప్రదించాలి. రాష్ట్ర న్యాయసేవకు వ్యక్తులు జిల్లా న్యాయమూర్తులు కాకుండా నియమించడంలో రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్తో పాటు హైకోర్టును సంప్రదిస్తారు. జిల్లా న్యాయస్థానాలు మరియు వాటికి ఆధీనంలో ఉన్న న్యాయస్థానాలపై నియంత్రణ. ఇందులో న్యాయసేవకు చెందిన వ్యక్తులకు పోస్టింగ్ మరియు పదోన్నతి, సెలవు మంజూరు మరియు జిల్లా న్యాయమూర్తి పదవి కంటే ఎక్కువ స్థాయి ఏదైనా పదవిని కలిగి ఉంటుంది. అయితే హైకోర్టు అన్ని కోర్టులు, జిల్లా సబార్డినేట్లు, ట్రిబ్యునల్లు ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో మరి దాని పరిధిలో హైకోర్టు పరిధిలోకి వస్తాయి. సాయుధ బలగాలకు చెందిన ఏదైనా చట్టం ద్వారా లేదా దాని ప్రకారం ఏర్పడిన కోర్టు లేదా ట్రిబ్యునల్స్ మినహా హైకోర్టు తన భూభాగంలో అన్ని కోర్టులు మరియు ట్రిబ్యునల్లపై పర్యవేక్షణ అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల రాష్ట్రంలోని సబార్డినేట్ కోర్టులపై నియంత్రణ అనేది హైకోర్టు యొక్క సమిష్టి మరియు వ్యక్తిగత బాధ్యత. సబార్డినేట్ న్యాయ వ్యవస్థలు అంటే జిల్లా స్థాయి
జిల్లా స్థాయి మరియు దిగువన ఉన్న న్యాయస్థానాలు న్యాయరంగంలో వ్యక్తులతో సన్నిహిత సంబంధంలోకి వస్తాయి. గవర్నర్ హైకోర్టుతో సంప్రదించి జిల్లా కోర్టుల న్యాయమూర్తులను నియమిస్తారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ రాష్ట్ర న్యాయ సేవలో నియామకం కోసం అభ్యర్థుల ఎంపిక కోసం పోటీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. రాష్ట్ర స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంది, అందులో పోటీ పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది. ఆ పోటీ పరీక్షలు ఎలాంటి పరీక్షలకు ఇబ్బంది లేకుంటే న్యాయస్థానం తీసుకొని ఇతని కేసులు వేస్తే కూడా ఆ కేసులపై విచారణ జరిపి తీర్పులను ఇస్తుంది. పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ పరిధి. పరిపాలన వివిధ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏజెన్సీలు మరియు ప్రభుత్వ అధికారులపై ఉన్న ప్రభుత్వ మరియు విచక్షణ అధికారాల కార్యకలాపాలు నిరంతరం విస్తరిస్తున్న సందర్భంలో పౌరుల యొక్క హక్కులను రక్షించడం దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు ప్రాధాన్యతను పొందుతుంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నది. అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజంలోని అణగారిన వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం జరిగేలా న్యాయ వ్యవస్థ ప్రత్యేక బాధ్యతలు కలిగి ఉంది. అయితే ఇటువంటి కార్యకలాపాలు ఏకపక్షంగా ఉన్నప్పటికీ న్యాయస్థానాలు తమ స్వంత ఇష్టానుసారం పరిపాలనా కార్యకలాపాల్లో జోక్యం చేసుకోలేవని అంగీకరించాలి. వారి జోక్యం కోరినప్పుడే వారు పని చేస్తారు. న్యాయపరమైన జోక్యం ప్రకృతిలో పరిమితమైన మరియు దాని పరిధిలో పరిమితం చేయబడింది. సాధారణంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యకలాపాల్లో న్యాయపరమైన జోక్యం కింద కేసులకు పరిమితం చేయబడింది. అంటే ఒకవేళ పరిపాలనలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే వాటిలో తను జోక్యం చేసుకోదు, కానీ వాళ్ళే ఏదైనా సలహా కానీ ఏదైనా కేసులు ఉంటే వాటి మీద విచారించే అధికారం కలదు న్యాయ వ్యవస్థ. అధికార పరిధి లేకపోవడం. ఏదైనా ప్రభుత్వ అధికారి లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏజెన్సీ అతను లేదా ఆమె లేదా దాని అధికారం లేదా అధికార పరిధి లేకుండా లేదా దాటి వ్యవహరిస్తే అధికార పరిధి లేకుండా దాటి వ్యవహరిస్తే కోర్టులు అటువంటి చర్యలను అల్ట్రా వైరస్గా ప్రకటించవచ్చు. ఉదాహరణకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నియమాలు మరియు విధానాల ప్రకారం అన్ని సంస్థల్లో నియమాలు మరియు చర్యలు తీసుకోవడానికి సమర్థ అధికారం గుర్తించబడుతుంది. సమర్థవంతమైన అధికారం తప్ప మరేదైనా అధికారం లేదా వ్యక్తి చర్య తీసుకుంటే అధికార పరిధిలో లేకపోవడం అనేది నిబంధనల ప్రకారం కోర్టు జోక్యాన్ని కోరవచ్చు. చట్టం యొక్క లోపం. అధికార చట్టాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మరి చట్టంలో లేని పౌర బాధ్యతలను విధించినప్పుడు ఈ వర్గం కేసు తలెత్తుతాయి. దీన్నే చట్టపరమైన పరిభాషలో తప్పుగా వివరిస్తారు. అటువంటి కేసులను సరిదిద్దడానికి కోర్టులకు అధికారం ఉంది. వాస్తవం యొక్క లోపం కేటగిరీ కేసులు తప్ప అంచనాల ఆధారంగా తీసుకున్న కేసులు మరియు చర్యలను కనుగొనడం కోసం ఫలితం ఏర్పడుతుంది. ప్రభుత్వ అధికారి తీర్పు లోపం వల్ల ప్రతికూలంగా ప్రభావితమై ఏ పౌరుడైనా పరిహారం కోసం కోర్టులను ఆశ్రయించవచ్చును. అంటే ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగైనా తనకి ఏదైనా నష్టం కోర్టులను ఆశ్రయించవచ్చును. ప్రక్రియ లోపం ఇటువంటి సందర్భాలలో ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వ చర్యకు డ్యూ ప్రొసీజర్ ఆధారం. బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వం అంటే ప్రక్రియ ప్రకారం ప్రభుత్వ పరిపాలనలో ప్రక్రియ ఆధారంగా జవాబుదారీతనము, అకౌంటబిలిటీ మరియు నిష్కామ్యమైన న్యాయాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. ప్రభుత్వ అధికారులు వారి పరిపాలనా కార్యకలాపాల పనితీరులో చట్టం ద్వారా నిర్దేశించిన విధానానికి అనుగుణంగా వ్యవహరించాలి. సూచించిన విధానాన్ని అనుసరించకపోతే న్యాయస్థానాల జోక్యాన్ని కోరవచ్చు మరియు పరిపాలనా చర్యల చట్టబద్ధతను ప్రశ్నించవచ్చు. ఒకవేళ కోర్టు సూచించినట్టు నడవకపోతే అప్పుడు ఆ వ్యవస్థ పైన వ్యక్తి కేసును లేదా దావాను వేయవచ్చును. అధికార దుర్వినియోగం. ఒక వ్యక్తికి హాని కలిగించడానికి లేదా వ్యక్తిగత లాభం కోసం అధికారాన్ని
ఉపయోగించుకోవడానికి ఒక ప్రభుత్వ అధికారి అతని అధికారాన్ని ప్రతీకారంగా ఉపయోగిస్తే కోర్టు జోక్యాన్ని కోరవచ్చు. చట్టపరమైన చట్టపరమైన చట్టపరంగా దీని దుర్వినియోగం అంటారు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ చర్యల దుర్వినియోగాన్ని సరిచేయడానికి కోర్టు జోక్యం చేసుకోవచ్చును. పరిపాలన న్యాయ నియంత్రణ రూపాలు అంటే పరిపాలనపై న్యాయమైన రూపాలు ఎలా ఉంటుంది? రాజ్యాంగం యొక్క రకాన్ని మరియు చట్టాన్ని వ్యవస్థను బట్టి పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ యొక్క రూపాలు మరియు పద్ధతులు దేశం నుండి మారుతూ ఉంటాయి. తర్వాత బ్రాడీ అనే న్యాయ నిపుణుడు విద్యావంతుడు ప్రకారం పౌరుల హక్కులపై పరిపాలనాపరమైన ఆక్రమణదారులకు వ్యతిరేకంగా చట్టపరమైన పరిష్కారాల యొక్క రెండు వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. ఒకటి రూల్ ఆఫ్ లా సిస్టమ్ అని, మరొకటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా సిస్టమ్ అంటారు. రూల్ ఆఫ్ లా అంటే చట్టం ముందు అందరు సమానులే. అది ఆర్టికల్ పౌరుల హక్కులలో ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అని చెప్తుంది. ఇక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా సిస్టమ్ అంటే పరిపాలన న్యాయ వ్యవస్థ అనేది ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు ఏదైనా లోపం ఉన్నా ప్రజలకు అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ద్వారా ప్రజలకు న్యాయాన్ని అందించవచ్చును. రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక సంబంధం లేకుండా ఒక అధికారిక పౌరుడు దేశంలో ఏదైనా సాధారణ చట్టాన్ని లోబడి ఉంటే తన అధికారిక సామర్థ్యంలో తప్పులు చేయడంలో రాష్ట్ర సర్వాధికారం వెనుక ఆశ్రయం పొందలేదు. ఏవి డైసీ ప్రకారం న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన సూత్రధారుడైన ఏవి డైసీ రూల్ ఆఫ్ లా చట్టం ముందు అందరికీ సమానత్వం మరియు అందరికీ ఒకే చట్టాన్ని వర్తింపజేస్తుందని పేర్కొంది. ఇంగ్లాండ్ మరియు భారతదేశంలో సహా ఇతర కామన్వెల్త్ దేశాల్లో న్యాయ వ్యవస్థ అమల్లో ఉంది. రూల్ ఆఫ్ లా సిస్టమ్ కింద భారతదేశంలో పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ యొక్క కొన్ని రూపాలను మనము ఇక్కడ చర్చిస్తాము. న్యాయ సమీక్ష అనేది అధికారులు పరిపాలన చర్యల యొక్క చట్టబద్ధత మరియు రాజ్యాంగబద్ధతను మరియు కార్యనిర్వాహక ఆదేశాలు మరియు శాసన చట్టాలను పరిశీలించడానికి న్యాయస్థానాల అధికారాన్ని సూచిస్తుంది. న్యాయ నియంత్రణకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పద్ధతి. ఈ సిద్ధాంతం రాజ్యాంగం అత్యున్నతంగా ఉన్న దేశాలలో ప్రబలంగా ఉంది. ఉదాహరణకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా మొదలైన దేశాల్లో ఈ యొక్క విధానం అమల్లో ఉంది. భారతదేశంలో న్యాయపరమైన సమీక్ష అనేది రాజ్యాంగంలోని కొన్ని నిబంధనలతో పాటు నిర్దిష్ట విషయాలలో పరిపాలనాపరమైన నిర్ణయాల ముగింపును ప్రకటించే చట్టం ద్వారా పరిమితం చేయబడింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ రాజ్యాంగంలో ఆ ప్రభావాన్ని సంబంధించిన నిబంధన ఉంటే తప్ప సార్వభౌమికారం లేని భారతదేశంలోని శాసనసభ కొన్ని సందర్భంలో న్యాయ సమీక్షను మినహాయించదు అని పేర్కొనవచ్చును. సాధారణంగా న్యాయస్థానాలు దాని పరిధి లేదా ఆకృతికి సంబంధించి తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంటే తప్ప పూర్తిగా పరిపాలనపరమైన చర్యల్లో జోక్యం చేసుకోవు. చట్టబద్ధమైన అప్పీలు ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ కేంద్రంలో ఉన్న సుప్రీంకోర్టు కానీ ఏవైనా అప్పీలు ఉంటే చట్టబద్ధంగా ఉంటే వాటిని అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దావాలు కాంట్రాక్టు బాధ్యతల కోసం భారతదేశంలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కోర్టులలో దావాలు వేయవచ్చును. అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దావాలు వేయడానికి సంబంధించి దేశం నుండి దేశానికి మారుతూ ఉంటాయి. ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశంలో పద్ధతులు మారుతూ ఉంటాయి.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఒప్పందం బాధ్యత సాధారణ ఒప్పందాల చట్టం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పౌరుడితో సమానంగా ఉంటుంది. అయితే రాజ్యాంగం ప్రకారం పార్లమెంట్ నియంత్రించగల ఏదైనా చట్టబద్ధమైన పరిమితుల నిబంధనలకు లోబడి ఉంటుంది. సార్వభౌమాధికారం కాని విధులకు సంబంధించి విధులకు సంబంధించి మాత్రమే దాని అధికారుల హింసాత్మక చర్యలు రాష్ట్రం బాధ్యత వహిస్తుంది. ప్రభుత్వ అధికారులపై క్రిమినల్ మరియు సివిల్ దావాలు. భారతదేశంలో 2 నెలలు నోటీసు ఇచ్చిన తర్వాత అతను లేదా ఆమె అధికార హోదాలో ఏదైనా చేసినా ప్రభుత్వ అధికారిపై సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ ప్రారంభించవచ్చు. ఒక అధికారి అతని అధికారిగా చేసిన చర్యలకు సంబంధించి ఇంకొక అధికారిపై క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్లు ఏర్పాటు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్ర అధినేత అంటే రాష్ట్రపతి లేదా గవర్నర్ యొక్క మునుపటి ఆంక్షలు అవసరం. ఇప్పటికే మనం చర్చించిన న్యాయ నియంత్రణ పద్ధతులే కాకుండా ఇక్కడ అసాధారణమైన నివారణలు కొన్ని ఉన్నాయి. వీటిని రిట్స్ అంటారు. ఒకటి హెబియాస్ కార్పస్, మాండమాస్, ప్రొహిబిషన్, షేర్షియోరీ మరియు కోవారన్. వీటిని రిట్లు అంటారు. రిట్ల స్వభావంతో సాధారణమైన పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. వీటిని అసాధారణ నివారణ అంటారు. ఎందుకంటే న్యాయస్థానాలు ఈ రిట్లను హెబియాస్ కార్పస్ రిట్ మినహా వారి విచక్షణత మరియు హక్కుతో సంబంధించిన మంజూరు చేస్తాయి. అది కూడా ఇతర తగిన పరిహారం అందుబాటులో న్యాయస్థానం యొక్క ఉత్తర్వు మరియు మరొకటి ఎవరికి వ్యతిరేకంగా రిట్ జారీ చేయబడిందో వారి నుండి అమలు చేసే సమ్మతి అని పిలుస్తారు. భారతదేశంలో రిట్లు రాజ్యాంగంలోని నిబంధనల ప్రకారం అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రాథమిక హక్కుల అమలు కోసం మాత్రమే ఈ రిట్లు లేదా ఆదేశాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రాథమిక హక్కులు అమలు కోసం ఈ రిట్లు లేదా ఆదేశాలను జారీ చేసే అధికారం సుప్రీంకోర్టుకు ఉంది. ప్రాథమిక హక్కుల అమలు కోసం మాత్రమే కాకుండా ఇతర హక్కుల కోసం కూడా రిట్లను జారీ చేయడానికి హైకోర్టులో కూడా అధికారం ఉంది. మొట్టమొదటిగా వచ్చేసి హెబియాస్ కార్పస్. ఈ రిట్లలో మొట్టమొదటి హెబియాస్ కార్పస్. ఈ రిట్టు అనేది మరొకరిని నిర్బంధించిన వ్యక్తిని కోర్టు ముందు హాజరుపరచడమని ఆదేశాలు జారీ చేయడం, సమర్పించడానికి అతనిపై కోర్టు జారీ చేసే ఉత్తర్వు. వ్యక్తి చట్టవిరుద్ధంగా నిర్బంధించినట్లు తేలితే తను విడుదల చేయబడతాడు. ఈ రిట్ ప్రకారం హెబియాస్ కార్పస్ ప్రకారం ఏ వ్యక్తి అయినా అరెస్ట్ చేయబడితే 24 గంటల లోపల అతను పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి సంబంధిత తన పరిధిలో ఉన్న జడ్జి ముందు హాజరుపరచాలి ఉంటుంది. ఒకవేళ కోర్టు సమయంలో కనుక హత్య చేస్తే కోర్టులోనే లేదా అది కోర్టు సమయం లేనైతే జడ్జి ఎప్పుడైతే ఇంట్లో అందుబాటులో ఉంటాడో అతన్ని ఎదురుగా హాజరుపరిచి అతనిపై ఉన్న కేసుల విచారణ జరగడానికి అనుమతి తీసుకుంటారు. ఒక మాండమస్ అంటే ఆదేశం. ప్రభుత్వ అధికారి అతను లేదా ఆమె పబ్లిక్ డ్యూటీలో ఒక భాగమైన చర్యను నిర్వహించడంలో విఫలమైతే తద్వారా ఒక వ్యక్తి యొక్క హక్కును ఉల్లంఘిస్తే ఈ రిట్ ద్వారా చర్యలు అమలు చేయాలని ఆజ్ఞాపించబడుతుంది. అంటే ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి ప్రభుత్వ అధికారులు తమ పని చేయకపోతే ఆ అధికారి పైన రిట్ వేయచ్చు. దాన్ని మాండమస్ అంటారు. ఆ వ్యక్తి తగిన సమయంలో తగిన పరిస్థితుల్లో అతను స్పందించకపోతే అతనిపై లేదా ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవడానికి న్యాయ ట్రిబ్యునల్ అధికారి పరిధిని అమలు చేసిన వ్యక్తిని చేయడానికి కూడా జారీ చేయబడుతుంది. నిషేధం. ఇది ఉన్నత న్యాయస్థానం కింద వస్తాయి. న్యాయస్థానానికి జారీ చేసిన న్యాయపరమైన రిట్ ఇది అధికార పరిధిని కాకుండా
నిరోధిస్తాయి. మాండమాస్ కార్యాచరణ ఆదేశిస్తే నిషేధం నిష్క్రియాత్మకను ఆదేశిస్తుంది. సబార్డినేట్ కోర్టు ద్వారా అధికార పరిధిని ఉపయోగించడాన్ని నిరోధించడానికి న్యాయ లేదా పాక్షిక న్యాయాధికారులపై మాత్రమే ఈ రిట్ జారీ చేయబడుతుంది. అలాగే పరిపాలనపై న్యాయ నియంత్రణ పద్ధతి దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిధి ఇందులో కలిగి ఉంది. షేర్ షోరీ ఇది షేర్ షోరీ అనేది ఒక కేసు సంబంధించిన రికార్డులను కింది స్థాయి కోర్టు క్వాజీ జ్యుడిషియల్ అథారిటీని ఉన్నత న్యాయస్థానానికి బదిలీ చేయడానికి ఉన్నత న్యాయస్థానం జారీ చేసే రిట్ షేర్ షోరీ. అంటే కింది స్థాయిలో ఉన్న కోర్టులో ఉన్న కేసులో ఇతను ఇబ్బంది ఉంటే పై స్థాయి కోర్టు తనకు బదిలీ చేయమని లేకుంటే ఇంకో కోర్టు బదిలీ చేసి చెప్పే అధికారమే షేర్ షోరీ. నెక్స్ట్ కో వారెంట్. సాహిత్యపరంగా కోవారెంట్ అంటే ఏ అధికారం మీద ఏదైనా వ్యక్తి పబ్లిక్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అతను పని చేయడానికి అర్హత లేని వ్యక్తి ఈ రిట్ ద్వారా కోర్టు కార్యానికి వ్యక్తి యొక్క దావా యొక్క చట్టబద్ధతను విచారిస్తుంది. పైన పేర్కొన్న క్లెయిమ్ సక్రమంగా లేకుంటే అది ఆ కార్యాలయం నుండి అతను లేదా ఆమె తొలగించబడుతుంది. పబ్లిక్ ఆఫీసర్ల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా అనగలుగుతుంది. ఈ రిట్లతో పాటు ఇంజెక్షన్ రిట్ అనే మరో రిట్ కలిగి ఉంది. ఇది రెండు రకాలైన తప్పనిసరి నివారణ మాండేటరీ ఇంజెక్షన్ మాండమాస్ రిట్ను పోలి ఉంటుంది. అయితే ప్రివెంటివ్ ఇంజెక్షన్ రిట్ ఆఫ్ ప్రొవిషన్ పోలి ఉంటుంది. ఈ రిట్ ద్వారా ప్రభుత్వ అధికారి ఒక పనిని చేయకుండా నిరోధించవచ్చు. అది చేస్తే వ్యక్తుల హక్కులను పూడ్చలేని నష్టంగా కలిగిస్తుంది. నిషేధం న్యాయాధికారులకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులోకి ఉన్న రిట్ అయితే ఇంజెక్షన్ అనేది కార్యనిర్వాహక అధికారిపై జారీ చేయబడుతుంది. కో వారెంట్ అనేది ఏ అధికారం మీద ఏదైనా పబ్లిక్ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి అతను పని చేయడానికి అర్హత లేని వ్యక్తి ఈ రిట్ ద్వారా కోర్టు ఆ కార్యాలయానికి వ్యక్తి యొక్క దావా యొక్క చట్టబద్ధతను విచారిస్తుంది. పేర్కొన్న క్లెయిమ్ సక్రమంగా లేకుంటే ఆ కార్యాలయం నుండి అతను ఆమె తొలగించబడతారు. పబ్లిక్ ఆఫీసుల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా ఒక శక్తివంతమైన సాధనం కో వారెంట్. ఈ రిట్లతో పాటు ఇంజెక్షన్ రిట్ అనే మరో రిట్ కూడా ఉంది. ఇది రెండు రకాలు: తప్పనిసరి మరియు నివారణ. మాండేటరీ ఇంజెక్షన్ మాండమాస్ రిట్లను పోలి ఉంటుంది. అయితే ప్రివెంటివ్ ఇంజెక్షన్ రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ను పోలి ఉంటుంది. ఈ రిట్ ద్వారా ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఒక పనిని చేయకుండా నిరోధించవచ్చు. అంటే ఈ రిట్ ద్వారా ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఒక పనిని చేయకుండా నిరోధించవచ్చును. అది చేస్తే వ్యక్తుల హక్కులను కోలుకోలేని నష్టంగా కలిగిస్తుంది. నిషేధ న్యాయ అధికారులకు వ్యతిరేకంగా అందుబాటులో ఉన్న రిట్ అయితే ఇంజెక్షన్ అనేది కార్యనిర్వహణ అధికారులపై జారీ చేయబడిన రిట్.
పరిపాలనపై న్యాయపరమైన నియంత్రణ పరిమితులు, నిర్వహించలేని పని పరిమాణం న్యాయ వ్యవస్థ పరిమాణాన్ని తట్టుకోలేకపోతుంది. ఒక సంవత్సరంలో కోర్టుల ముందు వచ్చిన కేసులలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే పరిష్కరించగలవు. జూలై 1, 2020 నాటికి సుప్రీంకోర్టులో 60,444 కేసులు, నెలవారీ పెండింగ్ కేసులు భారత సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న విషయాలు ఉన్నాయి. నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్ ప్రకారం ఆగస్టు 2020లో హైకోర్టులలో బాంబే, ఢిల్లీ మినహా సుమారు 45.41 లక్షల కేసులు మరియు భారతదేశ జిల్లా మరియు తాలూకా కోర్టులో సుమారు 3.36 కోట్ల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క పూర్తి విచారణ లేకుండా వ్యాఖ్యలు కేసులు పెరుగుతున్నాయి. ఆలస్యం అయినా న్యాయం విచారణ అనే పాత సామెత ఎప్పటిదాకా అని, ఆలస్యమైనా సరే న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆ యొక్క క్లయింట్లు వేచి చూస్తున్నారు. ఆలస్యమైన న్యాయ విచారణ నిరాకరణ అనే పాత సామెత ఇప్పటికీ బాగానే ఉంది. న్యాయం అందించడంలో ఈ అధిక జాప్యం చాలా శాఖ ఆలస్యమైన నివారణ యొక్క పాత సామెత ఉన్నప్పటికీ అందించడంలో ఈ యొక్క అధిక జాప్యం చాలా మందిని కోర్టుకు ఆశ్రయించడాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. అంటే జాప్యం ఎక్కువ, కోర్టులు కేసుల యొక్క పరంపర రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతుందని తగ్గించడం లేదు. న్యాయం అందించడంలో ఈ అధిక జాప్యం చాలా మందిని కోర్టును ఆశ్రయిస్తున్నారు, నిరుత్సాహపరుస్తుంది. నిస్సహాయ అనే భావన చాలా మందికి నిలుస్తుంది. ఎందుకంటే కోర్టు ఆశ్రయించేస్తుంది ఏమని? నిస్సహాయత. దీనిపై కోర్టు ఒక వ్యక్తి మనకు రీసెంట్గా చేశారు, వాళ్ళు మనకి సహాయం చేయాలనుకుంటారు. కాబట్టి ఒక న్యాయ వ్యవస్థ సామాన్య ప్రజలకు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. అధిక జాప్యం చాలా మందికి కోర్టును ఆశ్రయించడాన్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది. నిస్సహాయత అనే భావన చాలా మందికి న్యాయం నిరాకరించవచ్చు. న్యాయ నియంత్రణ యొక్క పోస్ట్ మార్టం స్వభావం. చాలా సందర్భాల్లో న్యాయపరమైన జోక్యం పరిపాలన చర్యల ద్వారా తగినంత నష్టం జరిగిన తర్వాత మాత్రమే వహిస్తుంది. న్యాయపరమైన నియంత్రణ యొక్క పోస్ట్ మార్టం స్వభావం. చాలా సందర్భాల్లో న్యాయపరమైన జోక్యం పరిపాలనా చర్యల ద్వారా తగినంత నష్టం జరిగిన తర్వాత మాత్రమే వస్తుంది. ఏదైనా నష్టం జరిగిన తర్వాతనే దాని యొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది. న్యాయస్థానం చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకున్నప్పటికీ ఈ ప్రక్రియలో పౌరుడు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు పరిష్కరించే యంత్రాంగం లేదు. ఒకవేళ కొన్నిసార్లు న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా పౌరునికి న్యాయం జరగకపోవచ్చు, అంత అన్యాయం జరుగుతుంది. ఇక నిషేధిత వ్యయాలు. న్యాయ ప్రక్రియ ఖరీదైనది మరియు ధనవంతులు మాత్రమే దానిని భరించగలరు. భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ధనవంతుల అనుకూల పక్షపాతాన్ని విమర్శించడంలో కొంత నిజం కలిగి ఉంది. ఫలితంగా ధనవంతులు మాత్రమే పరిపాలన దుర్వినియోగం నుండి న్యాయస్థాన రక్షణను పొందగలుగుతున్నారు. పేదలు చాలా సందర్భాల్లో పరిపాలన ఏకపక్షం మరియు న్యాయపరమైన నిష్క్రియాత్మక యొక్క నిస్సహాయత కలిగి ఉంది. నిస్సహాయ బాధితులు ఉన్నారు. గజిబిజిగా ఉండే ప్రక్రియ. చట్టం అమలుపరచడంలో గజిబిజి ప్రక్రియ ఉంది. అనేక చట్టపరమైన విధానాలు సామాన్యులకు అర్థం కాకుండా ఉంటాయి. ఇందులో విధానపరమైన దౌర్జన్యం చాలా మందిని కోర్టులను ఆశ్రయించకుండా భయపడుతుంది.
విధానాలు విధానాలు సర సరసమైన ధరకు సరసమైన ధరకు నిర్ధారించి సరసమైన ధరకు నిర్ణయించడానికి ఆస్కారం కలదు. చాలామంది కోర్టులను ఆశించకుండా భయపడుతుంది. విధానాల సరసమైన ఆటను నిర్ధారించే సానుకూల కోణాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ అది చాలా ఎక్కువ మొత్తం ప్రక్రియను ప్రతికూలంగా చేస్తుంది. ఇక చట్టబద్ధమైన పరిమితులు చట్టబద్ధమైన పరిమితులు కొన్ని రంగాలలో అధికార పరిధిని వినియోగించకుండా న్యాయస్థానాలు చట్టబద్ధంగా నిరోధించబడవచ్చు. అనేక పరిపాలన చర్యలు ఉన్నాయి, వీటిని కోర్టులు సమీక్షించలేవు. పరిపాలన చర్యల ప్రత్యేక స్వభావం కొన్ని పరిపాలన చర్యల యొక్క అత్యంత సాంకేతిక స్వభావం న్యాయ నియంత్రణకు మరింత పరిమితిగా పనిచేస్తుంది. న్యాయ నిపుణులు మాత్రమే అయిన న్యాయమూర్తులు పరిపాలన చర్యల యొక్క సాంకేతిక చర్యలను తగినంతగా అభినందించలేరు. ఫలితంగా వారి తీర్పులు ప్రామాణికమైనవి కాకపోవచ్చును. అవగాహన లేకపోవడం అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజాల్లో పేదలు మరియు నిరక్షరాస్యులైన చాలామందికి న్యాయపరమైన పరిష్కారాలు మరియు న్యాయస్థానాల పాత్ర గురించి తెలియదు. ఫలితంగా వారు తమ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించుకునేందుకు కోర్టును కూడా ఆశ్రయించవచ్చును. ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ సమస్యను పరిష్కరించడానికి కోర్టును కూడా ఆశ్రయించవచ్చును. అవగాహన లేకపోవడం అభివృద్ధి చెందుతున్న సమాజాల్లో పేదలు మరియు నిరక్షరాస్యులైన చాలామందికి న్యాయపరమైన పరిష్కారాలు మరియు న్యాయస్థానాల యొక్క పాత్ర గురించి తెలియదు. అంటే చాలామందికి ఈ రోజున చదువుకున్న వాళ్ళకి కూడా తెలియదు. చదువుకోలేని వాడు చదువుకున్న వాడికి చాలామందికి న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా న్యాయం పొందాలనే విషయము తెలియదు. ఇది 75% ఉంటుంది. మరియు ఇక్కడ చాలామంది న్యాయపరమైన పరిష్కారం మరియు న్యాయస్థాన పాత్ర గురించి తెలియదు. ఫలితంగా వారు తమ ఫిర్యాదులను పరిష్కరించడానికి పూనుకోవడం ఈ పరిస్థితిలో వాళ్ళు నిశ్చయంగా ఉండొచ్చు. ప్రజలు కోరినప్పుడు మాత్రమే జోక్యం చేసుకోగల న్యాయస్థానాలు ఈ పరిస్థితిలో నిశ్చయంగా ఉండొచ్చు. ప్రజల యొక్క సాధారణ లేమి వల్ల వారికి న్యాయం జరగకుండా అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ సాధారణ ప్రజలు న్యాయబద్ధంగా ఉంటారు కాబట్టి నిజంగానే వాళ్ళకి న్యాయం చేయలేదు. అంటే ఎవరైతే మోసపూరితంగా ఉంటారో వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది. ఈ రోజుల్లో డబ్బున్న వాడికి అన్ని సకల సౌకర్యాలు జరుగుతుంటాయి. న్యాయ వ్యవస్థ స్వయం ప్రతిపత్తి క్షీణించడం. న్యాయ వ్యవస్థ పనితీరులో కార్యనిర్వాహక జోక్యం ఉంటుంది. అంటే న్యాయ వ్యవస్థ పనితీరులో కార్యనిర్వాహక జోక్యం ఉంటుంది. న్యాయ వ్యవస్థ నాణ్యత ఎక్కువగా న్యాయమూర్తులు నాణ్యంగా ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి న్యాయ ప్రణాళికను నిర్ధారించుకున్నందుకు లా కమిషన్ అనే సిఫార్సులు చేసింది. అయితే న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వయం ప్రతిపత్తి క్షీణించడం. న్యాయ వ్యవస్థ పనిలో కార్యనిర్వాహక జోక్యం న్యాయ వ్యవస్థ నాణ్యత ఎక్కువగా న్యాయమూర్తుల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది. న్యాయ ప్రమాణాలను నిర్ధారించేందుకు లా కమిషన్ అనేక సిఫారసులు చేసింది.
పిఐ పిఐఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్. ఇది ప్రజా ప్రయోజన వాద్యం అంటారు. అనేది అణగారిన మరియు పేద సామాజికంగా అణచివేయబడిన బాధితులకు న్యాయస్థానాలు అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది. పిఐఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ప్రజా ప్రయోజన వాద్యాన్ని ఇది అణగారిన ప్రజలకి మరియు వెనుకబడిన ప్రజలకి ఒక పాశుపతాస్త్రంగా చెప్పవచ్చును. తీసుకురావడం నిలబడి ఉన్న నియమం. ఇందుకు ముందు నిలబడిన నియమం అంటే బాధిత లేదా బాధిత వ్యక్తికి మాత్రమే న్యాయస్థాన సహాయాన్ని కోరవచ్చును. న్యాయ వ్యవస్థ పేదలకు చేరే మార్గంలో వచ్చింది. అవగాహన మరియు సామర్థ్యం లేని పేదలు కోర్టు ప్రయోజనాల కోసం ఉనికిలోకి రారు. సృజనాత్మక మరియు సామాజిక స్పృహ కలిగిన న్యాయమూర్తులచే న్యాయ ప్రక్రియ న్యాయస్థానాలు గుర్తించేలా సామాజిక కార్యాచరణ సమూహాలు మరియు స్పృహ కలిగిన వ్యక్తులను సులభతరం చేస్తుంది. ఏషియాడ్ మార్క్స్ కేసులో పిఐఎల్ను నిర్దేశించిన సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి భగవతి ఇక్కడ హైకోర్టు కోర్టులు పేదలు మరియు అణగారిన వర్గాల కోసం తిరగబడ్డాయి. న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేసిన క్రమాన్ని మరియు యథాతథ స్థితిని సమర్థించే వారి పాత్రను తప్పనిసరిగా తొలగించాలి. దేశంలోని పేదలు కష్టాల్లో ఉన్న ప్రజానికానికి కోర్టులు న్యాయస్థానాలుగా మార్చాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. కొన్ని పిఐఎల్లు పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించినవి. జైలులో మోగుతున్న విచారణ షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు మరియు మహిళలు, ఇతర బలహీన వర్గాలపై అగాత్యాలు రోజులు జరుగుతున్నాయి. వాటికి పౌర హక్కుల ఉల్లంఘన జరుగుతుంది. పోలీస్ అట్రాసిటీలు మొదలైన వాటిపై కోర్టులు జోక్యం చేసుకున్నాయి. స్వేచ్ఛ సమూహాల బట్టి న్యాయపరమైన క్రియాశీలత పేదలకు మరింత న్యాయం పొందేలాగా చూస్తుంది. లీగల్ ఎయిడ్ అంటే న్యాయ సహకారం పేదలకి అందించాలి. అంటే అర్హత లేదా ఇతర బాధ్యతల కారణంగా న్యాయాన్ని పొందే అవకాశాలు నిరాకరించబడిన భారత రాజ్యాంగం స్పష్టంగా విధించింది. చట్టపరమైన మరియు ప్రాథమిక హక్కు రాజ్యాంగంలోని 14వ అధికరణ 14 ఆర్టికల్ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే సమానత్వ హక్కు. అది చట్టం ముందు సమానత్వాన్ని అయితే పోలీస్ అట్రాసిటీ మొదలైన అంటే ఎస్సీలపై జరిగే ఏదైతే అక్రమాలు కానీ వారిని అణగదొక్కుతున్నప్పుడు అట్రాసిటీ కేసులు వేయబడుతుంటాయి. వాటిని కోర్టులను జోక్యం చేసుకున్నాయి. స్వేచ్ఛా సమూహాలు కాబట్టి న్యాయపరమైన క్రియాశీలత పేదతలో ఉంటాయి. ఇక్కడ లీగల్ ఎయిడ్ అంటే ఆర్థిక లేదా ఇతర బాధ్యతల కారణంగా పౌరులకు ఎలాంటి స్తోమత లేకపోతే అప్పుడు ఈ యొక్క లీగల్ ఎయిడ్ ద్వారా ప్రజలకు సహకారం అందిస్తుంది. ఆర్టికల్ 14 ప్రకారం ఈ లీగల్ ఎయిడ్లో లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ 1987 ప్రకారం జాతీయ, రాష్ట్ర మరియు ఉపరాష్ట్ర స్థాయిలో అథారిటీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. చట్టం ప్రకారం ఒక నమూనా పథకం ఉంది. అన్ని మూలాల నుండి వార్షిక ఆదాయం నిర్దిష్ట పరిమితిని మించిన పౌరులకు ఉచిత న్యాయసాయానికి అర్హుడు.
ఒకరు షెడ్యూల్ కులాలు, షెడ్యూల్ తెగలు, సమాచార తెగలకు చెందిన స్త్రీ సంక్షేమ స్త్రీలు లేదా పిల్లల నినాదాలతో వివాదాలు విషయంలో అదే పరిమితి విధించక తప్పదు. అయితే రాష్ట్ర రాష్ట్ర చాలా రాష్ట్రాల్లో జాతీయ చట్టం మరియు సంబంధిత రాష్ట్ర నిబంధనలకు అనుగుణంగా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. హైకోర్టు మరియు జిల్లా స్థాయిలో మరియు చాలా ప్రదేశాలలో తాలూకా స్థాయిలో కూడా లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. సుప్రీంకోర్టు న్యాయ సహాయ సమితి సుప్రీంకోర్టులో వచ్చే కేసుల న్యాయ సహాయము అందించడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ 1987 ప్రకారం లోక్ అదాలతులు సంస్థ అనే స్థాయిలో రాష్ట్ర మరియు జిల్లా తాలూకా సామరస్య పద్ధతుల ద్వారా వివాదాల పరిష్కరణ కోసం అందించబడ్డాయి. మళ్ళీ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ యాక్ట్ 1987 ప్రకారం లోక్ అదాలతుల సంస్థ అన్ని స్థాయిల్లో రాష్ట్ర మరియు జిల్లా తాలూకా స్థాయిలో సామరస్య పద్ధతుల ద్వారా వివాదాల పరిష్కారం కోసం అందించబడుతుంది. ఇలాంటి అదాలత్లో వివాదాల పరిష్కారానికి విజయవంతమైన ప్రత్యామ్నాయం ఇదే వేదికగా నిరూపిస్తున్నాయి. ఇక గ్రామ న్యాయస్థానం లేదా మొబైల్ కోర్టు ఇవి గ్రామ న్యాయాలయాలకు చట్టం 2008 ప్రకారం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో న్యాయ వ్యవస్థను త్వరగా మరియు సులభంగా యాక్సెస్ చేయడానికి స్థాపించబడింది. ఈ చట్టము అక్టోబర్ 2, 2009 నుండి అమలులోకి వచ్చింది. 2009 అక్టోబర్ 2 నుంచి ఈ యొక్క చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. గ్రామీణ ప్రజలకు వారి ఇంటి వద్దకే చౌకైన న్యాయం అందించబడేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ప్రధాన లక్ష్యం 221 ఫంక్షనల్ గ్రామ న్యాయాధికారులు భారత ప్రభుత్వ చట్టం మరియు న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ వార్షిక నివేదిక 1920 ప్రకారం గ్రామ దావాలు లేని వివాదాలను ప్రయత్నిస్తాయి. ఢిల్లీ జిల్లా కోర్టు లేదా సెషన్ కోర్టులు ముందుండి పెండింగ్లో లేదా వాటాకి బదులుగా చేయబడిన ఒక దశను కోరుకుంటుంది. అయితే జిల్లా కోర్టు లేదా సెషన్ కోర్టుల ముందు పెండింగ్లో ఉన్న న్యాయమూర్తి అయితే కేసులు ఆమోదించవచ్చు. కేవలం కేసుల పరిధిని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా శాసన సామర్థ్యాన్ని సవరించవచ్చు. న్యాయాలను ఆమోదించే తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు డిగ్రీగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ విషయంలో దాని అమల్లో జాప్యాన్ని వివరించడానికి సారాంశ విధానాన్ని అనుసరించవచ్చు. గ్రామ న్యాయాలయాలకు న్యాయాధికారి అధ్యక్షత వహిస్తారు. అయితే సంబంధిత హైకోర్టుతో సంప్రదించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పేర్కొన్న ప్రాంతాలపై గ్రామ న్యాయాలయాల అధికార పరిధిని కలిగి ఉంటుంది. ఈ న్యాయాలయాలు సహజ న్యాయ సూత్రాల ద్వారా మార్గనిర్దేశనం చేయబడతాయి మరియు హైకోర్టు చేసిన ఏదైనా నియామకానికి లోబడి ఉండాలని భావిస్తున్నారు. వారు ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1870 ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1872 కింద ఆమోదించబడిన సాక్ష్యాల నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటుంది. సాక్ష్యాధారాలు అవుతుంది. ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ 1870 ఆధారంగా సాక్ష్యాల నియమాల ద్వారా కట్టుబడి ఉంటారు. నేరానికి పాల్పడిన వ్యక్తి బేరసారాల కోసం దరఖాస్తును ఫైల్ చేస్తాడు. గ్రామ న్యాయాలయానికి క్రిమినల్ మరియు సివిల్ కోర్టుల అధికారులు ఉన్నాయి. గ్రామాల్లో ఉండే న్యాయ వ్యవస్థకి క్రిమినల్ మరియు సివిల్ కేసులను పరిష్కరించే అధికారం కలదు. క్రిమినల్ కేసులో అప్పీళ్లు దాఖలు చేసిన తేదీ నుండి 6 నెలల వ్యవధిలోపు విచారణ జరిపి పరిష్కరించబడుతుంది. సివిల్ కేసులు అప్పీల్ అనేది
డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఉంటుంది. అది అటువంటి అప్పీల్ దాఖలు చేసిన తేదీ నుండి 6 నెలల వ్యవధిలో గ్రహించబడుతుంది మరియు పరిష్కరించబడుతుంది. చట్టంలో అందించిన విధంగా గ్రామ న్యాయాలయాలు ప్రత్యేక విధానాలను అనుసరిస్తాయి. మరికొన్ని సవరణలతో సివిల్ మరియు అధికారాలు వినియోగించుకోవచ్చును. ఈ న్యాయాలు పార్టీల మధ్య రాజీనామాలు చేయడం ద్వారా వివాదాలు పరిష్కరించవచ్చును. అయితే ఈ యొక్క న్యాయాలయాలు ఎలా ఉంటున్నాయంటే చట్టంలో అందించిన విధంగా వీటిని ఆమోదించిన తీర్పు మరియు ఉత్తర్వులు అనుసరించినట్లు పరిగణించబడుతుంది. చట్టంలో విధించిన వివిధ గ్రామ న్యాయాలు ప్రత్యేకమైన విధానాలు అనుసరిస్తాయి మరియు కొన్ని సవరణలతో సివిల్ కోర్టు అధికారులను వినియోగించవచ్చును. ఆ న్యాయాలయాల మధ్య రాజీలు చేయడం ద్వారా వివాదాలను పరిష్కరిస్తాయి. ఈ ప్రయోజనం కోసం వారు సయోధ్యలను ఉపయోగించవచ్చు. న్యాయాలయాలు ఆమోదించి తీర్పు మరియు ఉత్తర్వు డిగ్రీగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ విషయంలో దాని అమల్లో జాప్యాన్ని నివారించడానికి గ్రామ న్యాయాలయాలు సారాంశ విధానాన్ని అనుసరిస్తాయి. అందువల్ల పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల ప్రాంతాలను తగ్గించడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామ న్యాయాలయాల ఏర్పాటు ఒక ముఖ్యమైన చర్య మరియు భారతదేశంలోని న్యాయపరమైన సంస్కరణలో ఒక భాగం. గ్రామ న్యాయాలయాలు సబార్డినేట్ కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల భారాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా కొత్త కేసులను 6 నెలల పరిశీలిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నందున సమర్థవంతమైన పనితీరు కోసం గ్రామ న్యాయాలయాలను తక్షణమే బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంలో రాజకీయ నాయకులు, నిర్వాహకులు మరియు పౌరుల ఉమ్మడి ప్రయత్నాలు మరియు సహకారం అవసరం. ఇది న్యాయపరమైన సంకల్పాన్ని పెంపొందించడంలో దోహదపడుతుంది. తద్వారా పేద ప్రజలకు సులభంగా న్యాయం లభిస్తుందని చెప్పబడుతుంది. ఇక అందువల్ల పెండింగ్లో ఉన్న కేసులు ప్రాంతాలను తగ్గించడానికి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో గ్రామ న్యాయాలయాల ఏర్పాటు ఒక ముఖ్యమైన చర్య మరియు భారతదేశంలోని న్యాయపరమైన సంస్కరణలో ఒక భాగం. గ్రామ న్యాయాలయాలు సబార్డినేట్ కోర్టులో పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల భారాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా కొత్త కేసులను 6 నెలలకు పరిష్కరిస్తారని అంచనా వేస్తున్నందున సమర్థవంతమైన పనితీరును కోసం గ్రామ న్యాయాలను తక్షణమే బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ సందర్భంలో రాజకీయ నాయకులు, నిర్వాహకులు మరియు పౌరుల యొక్క ఉమ్మడి ప్రయత్నాలు మరియు సహకారం అవసరం. ఇది న్యాయపరమైన సంకల్పాన్ని పెంపొందించడంలో దోహదపడుతుంది. తద్వారా పేద ప్రజలకు సులభంగా న్యాయం లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు. అంటే ఇది గ్రామీణ స్థాయిలో గ్రామ న్యాయాలయాలు ఏర్పరచడంలో అక్కడ ఉన్న గ్రామ ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించడానికి ఈ యొక్క గ్రామ వ్యవస్థలను ఒకవేళ ఇది యొక్క కేసులన్నీ కూడా 6 నెలలపల్లే వాటి యొక్క పరిష్కార మార్గం చూపాలన్నది ఈ యొక్క గ్రామ న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రత్యేకతగా చెప్పవచ్చును. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం పౌరుల హక్కులను నిర్ధారించడం. అంటే పౌరుల హక్కులు ఎలా ఉన్నాయి, వాటిని ఎలా చేయాలి, ఏ రకంగా చూస్తారో అని చెప్తుంది. అంటే భారతదేశంలోని న్యాయ వ్యవస్థ కార్యనిర్వహణ నుండి
న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క స్వతంత్ర సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. న్యాయ వ్యవస్థ భారతదేశంలో కార్యం భారతదేశంలో నియామకులన్నీ కూడా భారత రాష్ట్రపతి నియమించిన సుప్రీంకోర్టు కింది స్థాయి నుంచి పిరమిడ్ స్థాయిలో సబార్డినేట్ కోర్టులు, గ్రామ న్యాయస్థానాలు, జిల్లా సెషన్ కోర్టు, జిల్లా కోర్టులు, తర్వాత హైకోర్టులు, సుప్రీంకోర్టు ఉన్నత న్యాయస్థానం. ఇది క్రమానుగత స్థాయిలో గ్రామ స్థాయి నుండి సుప్రీంకోర్టు వరకు కేసుల పరంపర కొనసాగుతుంది. అంటే గ్రామ స్థాయిలో ఏం జరిగితే సెషన్ కోర్టులు, సెషన్ కోర్టులో జరిగితే హైకోర్టు, హైకోర్టులో ఏం జరిగితే సుప్రీంకోర్టు, సుప్రీంకోర్టు చివరిది. ఇంకా దాని తర్వాత వేరే కోర్టు లేవు. అక్కడ కూడా న్యాయం చెందకపోతే ఆ యొక్క వ్యక్తి జీవితమే వ్యర్థమని ఉంటుంది. కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఒక అన్యాయమైన వ్యక్తికి, ఒక నిర్దోషికి చట్టపరంగా శిక్ష పడితే అది భారత న్యాయ వ్యవస్థకి మచ్చలాగా చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి పరిపాలన నియంత్రణ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఇవి భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థలని స్వతంత్ర సూత్రాలపై ఆధారపడింది. మరియు న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ఏకీకృత వ్యవస్థ అంటే ఒకే విధానపరమైన విషయాలతో కూడుకొని అవి చట్టాలు 3 రకాల కేసులను సుప్రీంకోర్టు విధించాల్సింది. 1 పరిపాలన సంబంధించినవి, 2 రాజ్యాంగ సంబంధించినవి, 2ది వచ్చేసి సివిల్ కేసులు, 3ది వచ్చేసి క్రిమినల్ కేసులు. ఇదే విధానం కూడా హైకోర్టులో ఉంటుంది. కానీ రాజ్యాంగానికి సంబంధించి మాత్రం ఉండే సివిల్, క్రిమినల్ కేసులు మరియు ఫ్యామిలీ కోర్టులకు సంబంధించి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి అంటే కుటుంబానికి సంబంధించిన తగాదాల గురించి చర్చించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. దీని యొక్క ప్రధాన విషయం పరిపాలన యొక్క చట్టబద్ధతను నిర్ధారించడం, చట్టబద్ధమైన పరిపాలనను అమలు చేయడంలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ముఖ్య పాత్ర ఉంది. మనం ఈ పాఠంలో ప్రధాన న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధానమైన లక్ష్యాలను చర్చించాము. మరియు పరిపాలన మరియు వాటి యొక్క ప్రభావం, న్యాయ నియంత్రణ పద్ధతులు చెప్పాము. ప్రజా ప్రయోజనవాద PI పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. అలాగే కోర్టులు కూడా కొందరు పేదవాళ్ళు వాటిని ఒక కేసుగా అంటే వార్తాపత్రికలు కానీ న్యూస్లో వచ్చిన విషయాలను తీసుకొని భారత ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, హైకోర్టు కావచ్చు వాటి మీద కేసు వేసే అధికారం ఉంది. కేసు వేసి వాళ్ళైతే చట్టం ప్రకారం న్యాయం పొందలేకపోతారో చట్టం ప్రకారం న్యాయాన్ని అందించేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ఇవి మనము చూస్తున్నాం. అయితే మరియు న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క ప్రధాన లక్ష్యాల్లో మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇది ప్రజాప్రతినిధుల గ్రామ న్యాయాలయాలు మరియు తర్వాత ఇంకో విషయం సహాయ వ్యవస్థలు. న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయ సమీక్ష అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది న్యాయ సమీక్ష అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేసి రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా చట్టాలు చేసి అమలు పరుస్తుంటే అవి చెల్లనీరేవు అని చెప్పడమే రాజ్యాంగ సమీక్ష. దీన్ని మనము ఇంగ్లీష్లో అల్ట్రా వైరస్ అని అంటారు. కేంద్రంలో అయితే సుప్రీంకోర్టు, రాష్ట్రంలో అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేసిన చట్టాలు చెల్లనీరేవు అని రాజ్యాంగ విరుద్ధం అని చెప్పడం దీన్ని న్యాయ సమీక్ష అంటారు. వాటితో పాటు రిట్లు ఉన్నాయి. అంటే న్యాయ వ్యవస్థలో రిట్స్ అనేవి చాలా ఉన్నతమైనవి. ఈ రిట్స్ ప్రకారం ప్రభుత్వంపై ప్రజలు దావాలు వేయచును. అవి ఆర్టికల్ 32 ప్రకారం సుప్రీంకోర్టులో, 226 ప్రకారం హైకోర్టులో వేయచ్చు. దాన్ని హెబియాస్ కార్పస్, మాండమస్, కోవారెంట్, శేషారి, ఇంజెక్షన్. ఇందులో హెబియాస్ కార్పస్ అనేది అతి ముఖ్యమైనది. ఇది ఎవరైనా పోలీస్ అధికారిని అరెస్ట్ చేస్తే అయితే అతను 24 గంటల లోపల జడ్జి మీద ఆధారపరచాలి. అలా కాకుండా అరెస్ట్ అయ్యి 2-3 రోజులైనా చేయకపోతే అతని తరపున కుటుంబ సభ్యులు కానీ, అతని స్నేహితులు కానీ, లాయర్ కానీ కోర్టులో హెబియాస్ కార్పస్ వేసి ఆ యొక్క వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తిని హాజరుపరచమని చెప్పవచ్చు అనేది ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన చట్టంగా చెప్పవచ్చును. ఈ హెబియాస్ కార్పస్ మాండమస్ అనేది భారతదేశంలో ఉన్నత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాన్ని నిర్వర్తించకపోతే తమ ఉద్యోగాన్ని బాధ్యతను సరిగా నిర్వర్తించమని చెప్పే ఒక రిట్ ఏదైతే ఉందో మాండమస్. దీని ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తనకు నష్టం జరిగితే వీటిని మాండమస్ ద్వారా కోర్టుల కేసు వేసి తమ కావలసిన
న్యాయాన్ని పొందవచ్చు. ఇంతటితో ఉపన్యాసం నమస్కారం.
Everyone. Today's topic of discussion is uh, জিলা পৰ্যায়ত বিভিন্ন স্তৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰ লগত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ সম্পৰ্ক। তো যেতিয়া আমি বৃত্তিমূলক বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ আলোচনা কৰোঁ তাত আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পাঠ্যক্ৰমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফলাফলৰ ওপৰত আমি সদায় আধাৰ হৈ থাকে আৰু সেই লগতে আমি সদায় কি কৰোঁ চিনাক্ত কৰা হয়। তো পাঠ্যক্ৰমৰ লগত যেতিয়া আমাৰ বাছনিৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আমাৰ বেছিভাগ আমাৰ জিলা ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ বাবে মানৱ সম্পদৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক পূৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে বাছনি কৰা পাঠ্যক্ৰমবোৰৰ আমি কি কৰোঁ বজাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আমি কি কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ সম্ভাৱ্যবিলাক স্নাতকসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুযোগ আছে বুলি কওঁ। ঠিক তেনেকুৱা তাৰ লগতে আমি এইটো কথা গম পাওঁ যে পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষণ সামগ্ৰীৰ ডিজাইন আৰু বিকাশ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ এটা উৎপাদন আৰু সেৱা উদ্যোগৰ এজন কৰ্মচাৰী জড়িত হ'ব পাৰে। তো দক্ষতা বিকাশৰ বাবে প্ৰস্তুত আৰু বিকশিত কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰ্যায়তে আমি পাঠ্যক্ৰমৰ দুটা অংশ থাকে আৰু প্ৰথম অংশটো হৈছে ভাষা আমাৰ গ্ৰাম্য বিকাশ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে আৰু তাৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগিক বিকাশ অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে যাৰ ওজন 30% আৰু আমাৰ বৃত্তিগত বিষয়ৰ দ্বিতীয় অংশ 70% ওজনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত যি তত্ত্বৰ সৈতে সম্পৰ্কিত থাকে। এতিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু ব্যৱহাৰিক আৰু অন দ্য জব প্ৰশিক্ষণৰ আমাৰ যিটো থাকে সেইটো আমি চাব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগতে ব্যৱস্থাপনাৰ গাঁথনি কিছুমানো আছে। এতিয়া আমি যেতিয়া ব্যৱস্থাপনাৰ গাঁথনি বুলি কওঁ তেতিয়া আচলতে আমি কি বুজোঁ কিবা আইডিয়া আছেনে আমি যেতিয়া কওঁ ব্যৱস্থাপনাৰ গাঁথনি তেতিয়া আচলতে আমি কি বুজোঁ আমি কি বুজি পাওঁ সেইটো বস্তুৰ পৰা আমি তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ তাত বিশেষকে আমাৰ তাত আমি কি কওঁ যে সময় প্ৰতিটো বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে বিৱৰণ দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ লগতে বিদ্যালয় উদ্যোগ সংযোগ SIL আৰু অন দ্য জব প্ৰশিক্ষণৰ UJT জাকৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰো আমি EF ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজন সঁজুলি টিচিং এইডছ আৰু তাৰ লগত কৰ্মশালা পৰীক্ষাগাৰ আদিৰ লগত আমাৰ জড়িত হৈ থাকে। ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি গম পাওঁ। তো সেয়েহে প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠান উচ্চ উদ্যোগবোৰৰ সৈতে সহযোগিতা কৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকৰ সুবিধা ব্যৱহাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয়। এই শিক্ষাৰ্থীসকলক এটা প্ৰকৃত কামৰ পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ প্ৰদান কৰা হয় আৰু উৎপাদন তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ PTC দক্ষতা বিকাশৰ বাবে বৃত্তিবোৰত এক দক্ষতা PTC স্থাপন অৰ্থনৈতিকভাৱে লাভজনক
স্ববহনক্ষম আৰু এই বিদ্যালয়ে কাম কৰা এক অৰ্ধ-বাণিজ্যিক গোট হিচাপে কাম কৰে। এইটোৱে শিক্ষা আৰু কামৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰে আৰু শিক্ষাৰ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত উদ্গনি দিয়ে। PTCৰ উদ্যোগবোৰ হৈছে কামৰ পৃথিৱীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় দক্ষতা আৰু মনোভাৱ বিকশিত কৰা, উদ্যোগী দক্ষতা বিকাশ। উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় লক্ষ্য কৰা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ আধাৰিত পাঠ্যক্ৰম সেৱাৰ জৰিয়তে জনোৱা। আৰু তাৰ লগত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ সামাজিক দায়বদ্ধতা। শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাবে সামাজিক দায়বদ্ধতা কৰা, বৃদ্ধি কৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক লাভজনক কৰা। এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ পৰীক্ষণ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰকৃততে চাকৰি আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা আৰু তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে আমি এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰশিক্ষণৰ যোনটো থাকে সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। তেনেকেই আমি গম পাওঁ যে আমাৰ উদ্যোগলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত সংলগ্ন কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ বাবেই আমাৰ এটাকৈ বৃত্তি দিয়া হয় বুলি কৈছে। ঠিক সেইদৰে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ তেওঁলোকৰ এটা ধৰি দিয়া বা এটা আমাৰ যিকোনো কাম আমি সেই বৃত্তিৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈ থাকে আৰু সেই জড়িতৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আমি কি গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ একত্ৰীকৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই একত্ৰীকৰণতে আমাৰ নামভৰ্তিও থাকে। তো সেই নামভৰ্তিৰ অধীনত বা এবছৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যিমানখিনি আমাৰ উদ্যোগিক থাকে সেই হিচাপত আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে? তো এই বস্তুখিনি আমি সেইকাৰণে এই বস্তুখিনিৰ লগত আমি কি হ'ব লাগিব, আমি খুব বেছি আৱেৰ হ'ব লাগিব আৰু আৱেৰ হ'লে এইটোৱে নুবুজায় যে আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ তাৎকালীন সেয়াত হ'ব। এইটোৱে বুজায় যে আমি তাৰ লগত জড়িত আমাৰ যিমানখিনি আঁচনিৰ অধীনত এবছৰৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগত আমাৰ আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ ইয়াৰ লগত আমি সন্মুখীন হৈ যাব। তো সেইকাৰণে আমাক এটাকে কয়। এতিয়া আমি কালিও এই বস্তুটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিমানখিনি প্ৰগ্ৰেম আছে, ঠিক আছে, সেই প্ৰগ্ৰেমখিনি আমি কিভাৱে আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰেমখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰগ্ৰেম হয় যোনটো আমাৰ নন ফৰ্মেল আৰু ডিষ্টেঞ্চ মোডেদি হয়। ঠিক আছে? নন ফৰ্মেল কি মোড? ডিষ্টেঞ্চ মোড। নন ফৰ্মেল আৰু ডিষ্টেঞ্চ মোড। তো নন ফৰ্মেল আৰু ডিষ্টেঞ্চ মোড আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া আমি ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমি ল'ব লাগিব এক্সাম্পল। ঠিক আছে? আৰু সেই এক্সাম্পলটো ল'লেহে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ দ্বাৰা আমি আগবঢ়োৱা হৈছে। ঠিক আছে? তো সেইটোৱে কথা। তো সেইকাৰণে আমি আগবঢ়োৱাটো আমি চাবলৈ গম পাম তেতিয়া। ঠিক আছে? তো এই বস্তুটো সেইকাৰণে কৈছে যে আমি ইয়াৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি জড়িত আছে ডিষ্টেঞ্চ মোডেদি দিয়া এইখিনি এই হেড প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰি বুলি কৈছে। ঠিক আছে? তো এতিয়া ভাৰত চৰকাৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানদণ্ড বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰক ভূমিকা আছে এইটো ষ্টেজত আমি সেইটো বস্তু এটা চাম। তো ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ৰ অনুষ্ঠানত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি
জড়িত হ'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত আমি এইটোৱে গম পাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিমানখিনি এলেকা আছে সেই এলেকাবোৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিষ্টেঞ্চ মোডেদি আমি কাম কৰিব পাৰোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কি আমি সুবিধাবিলাক আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আমি লাভ কৰিব পাৰোঁ কিবা আইডিয়া আছে লগতে আমি যেতিয়া পলিটেকনিক আঁচনিৰ অধীনত কওঁ তেতিয়া আমি কি বুলি কওঁ পলিটেকনিক আছে থাকে যে আমাৰ পলিটেকনিক পলিটেকনিক যে এই পলিটেকনিকবিলাক কি হ'ল এই পলিটেকনিকৰ লগতে জড়িত বুলি ক'ব পাৰি হয়নে নহয় তো পলিটেকনিকৰ যদি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয় যোনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আছে আমি তাৰ লগত কথা পাতি পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ সংৰক্ষণ হয়নে তো সেইটো বস্তুৱে বুজাইছে ইয়াতে মানৱ সম্পদৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰোঁ মানৱ সম্পদৰ লগত তো এই মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি যোনটো কৈ আছে যোনটো চেল এই চেলটো বা যোনখন আমাৰ হেৰিয়া হয় তো সেইটো আমি কওঁ যে আমাৰ কাৰ্যসূচী আঁচনিৰ অধীনত পুঁজি প্ৰদান কৰা হৈছে ঠিক আছে পুঁজি প্ৰদান কৰা মানে ফাণ্ড বুলি প্ৰভাইড কৰে তো সেই ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত আমাৰ ফাণ্ডটোতো ইউটিলাইজেশ্যন হৈছে নে নাই চাব লাগিব ন হয়নে আমি এটা বস্তু ইউটিলাইজেশ্যনটো আমাৰ চাব লাগিব নে নালাগে লাগিব হয়নে তো আমি সেইকাৰণে কি চাম সেই ইউটিলাইজেশ্যনটো চাম ইয়াতে ইউটিলাইজেশ্যনটো আমি চাব লাগিব তো ইউটিলাইজেশ্যন বুলি ক'লে অকল এইটোৱে নুবুজায় যে শিক্ষাৰ আমাৰ যিমান কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনিৰ লগতে আমি থাকিম ব্যৱধান হয় এইটো নহয় আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত আমাৰ যিমানখিনি এয়া আছে আমি গোটেইখিনি বস্তু আমি চাম ঠিক আছে খালি শিক্ষাৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব তো এই MHRD বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে আমাৰ হেৰি কৰিছিলে ঠিক আছে তো সেইটোৱে বস্তু যে কাৰ্যসূচী আগবঢ়োৱাৰ বাবে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা আমাৰ সহায় কৰিছে সেই ভূমিকাটো আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে আমি এইখিনি লিখিব পাৰোঁ নে আমি এইখিনি বস্তুৱে লিখিব লাগিব সেইখিনি বস্তুৱে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব অ'কে আমি এইখিনি বস্তু কি লিখিব পাৰোঁ ন তো সেইকাৰণে তো এই বস্তুটোৱে প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীতে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাকত দ্বাৰা NCERTৰ লগতো আমাৰ কিছুমান সেয়া আছে তো সেই বস্তুটো আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো সেইটো কথাই কৈছে আচলতে ইয়াতে যে প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমাৰ যিমানখিনি আছে এইখিনি বস্তু আমি ইয়াতে থাকিব নেকি এই বস্তুটো ইয়াতে আচলতে ৰিলেট কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে এতিয়া দূৰত্ব বোধৰ অৰ্থাৎ ডিষ্টেন্স মোডৰ জৰিয়তে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী এটা ডাঙৰ লক্ষ্যবোধলৈ যোৱাৰ বাবে দূৰত্ব শিক্ষা ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং আৰু ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল অপেন ইউনিভাৰ্চিটি যোনখন আমাৰ যে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম আমাৰ কি কৰিছিলে
আগবঢ়ায়। এই দক্ষতা বিকাশৰ উপাদানটো অধ্যয়ন কেন্দ্ৰ আৰু স্বীকৃতি বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠানবোৰত যত্ন লোৱা হয়। লক্ষ্য গোট লোৱাৰ ভিতৰত আছে স্কুল এৰি যোৱা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ পৰা বাদ পৰা, ছোৱালী, মহিলা, অনুসূচিত জাত, জনজাতি, সংখ্যালঘু, দৰিদ্ৰতা স্তৰৰ লগত গোট, শিক্ষিত, নিম্ন, নবনুৱা, নমনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৃথক কৰা, এই গোটেই বস্তুবিলাক ঠিক আছে। তো নমনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৃথক হয়। Role and significance of vocational education যদি হয় প্ৰান্তীয় শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ উন্নতি আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণত বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ইতিবাচক চিন্তা আৰু কাৰ্যকৰী ভূমিকা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ লক্ষ্য, ঠিক আছে। তো এই গোটেই বস্তুখিনি আমি চাম শিক্ষাৰ্থীসকলৰ লগত জড়িত হৈ। ঠিক আছে, তো অব্যাহত ৰাখি থোৱাৰ নিচিনাকে আমি চাব লাগিব। ঠিক আছে। তো ইয়াৰ লগত আমি কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰো। তো সেইটোৱে ঠিক আছে। তো আমি কোনো ধৰণৰ কোনো বা আন কাৰণতো সাধাৰণ শিক্ষাত আমাৰ অব্যাহত নাথাকে। ঠিক আছে, তো ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিত যদি আমি চাওঁ তো তেতিয়াও আমি চাম যে ইয়াৰ লগতে আমাৰ জড়িত হৈছে। ঠিক আছে, তো সেইখিনিৰ লগতে আমাৰ তো সেইটোৱে প্ৰদান কৰা হয় আৰু প্ৰদান কৰাৰ লগতে আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, তো আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইয়াৰ লগত জড়িত পথ প্ৰদান কৰাও হয়। পথ প্ৰদান কৰা লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি গম পাওঁ যে আমাৰ
কভাৰেজ আৰু স্কোপ বহুত আমাৰ ইয়াৰ লগত আছে ঠিক আছে তো বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিসকলে মহাবিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা একমাত্ৰ বিকল্প যেন লাগে কিছুমান প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ্থী আছে যাক তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবেও কয় ঠিক আছে তো সেই দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গোটোৱা বা ৰাখে তো আমাৰ এই গোটেইখিনি আমি কিছুমান প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে যাওঁ য'ত তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰাৰ বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হয় বা অথবা দক্ষতা শিকিব পাৰে যাক তেওঁলোকৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱিকা উপাৰ্জনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ছোৱালী মহিলা আৰু অনুশীলনকাৰী জাতি অনুশীলন জনজাতিকে ধৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰান্তীয় গোটেইবোৰক বিপদযোগ্য দক্ষতা বিকাশ শক্তিশালী কৰিব লাগিব সাৰাংশত বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন হোৱা লক্ষ্য গোটেইবোৰৰ ভিতৰত আছে 6-25 বছৰৰ বয়সত যুৱক যি সাধাৰণ শিক্ষা অব্যাহত ৰাখে উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যুৱ শিক্ষাৰ্থী ছোৱালী মহিলা অনুজাতি আৰু সংখ্যালঘু বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা ব্যক্তিৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক শিক্ষাৰ্থী যিসকলে তেওঁলোকৰ দক্ষতা উন্নত কৰিব বিচাৰে আৰু প্ৰয়োজন ভাবে ইউনেস্কোৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি কাৰিকৰী আৰু বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ পৰিসৰ হ'ব সাধাৰণ শিক্ষাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ যুৱসকলৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা আৰু কামৰ পৃথিৱীৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণৰ এক উপায় হয় পৰিৱেশভাৱে আমাৰ যিমানখিনি শক্তিশালী বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে এক সঁজুলি আৰু দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ সুবিধা এক পৰিমাণ এতিয়া ভাৰতত বৃত্তিমূলক শিক্ষাও জড়িত হৈ আছে তাৰ লগত হৈছে আৰু সেই লগতে প্ৰদান কৰিব লাগিব যেন যুৱসকলৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ একাধিক যিমানখিনি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ সহায় হয় তাতে অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমাৰ বহন হয় এই লগতে আমাৰ জড়িত হয় বুলি কৈছে এতিয়া শিক্ষিত যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত নিবনুৱা আৰু কম নিযুক্তিৰ বাবেও আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেয়েহে আমি চাওঁ যে আমাৰ
বিভিন্ন ধৰণৰ কম নিযুক্তিৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰে আৰু পৰম্পৰাগত বৃত্তিৰ নিয়োজিত কৰে শিল্পীসকলৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাটো সহায় কৰে। ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে দেশৰ প্ৰাকৃতিক, ভৌতিক আৰু মানৱ সম্পদৰ বহনক্ষম আৰু উৎপাদনশীলৰ বাবে ব্যৱহাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় গ্ৰাম্য শ্ৰেণীৰ স্বাস্থ্যকৰ পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ বাবে সহায় কৰা যায়। এতিয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ইনপুট প্ৰদান কৰে, পৰম্পৰাগত নিযুক্তি সৃষ্টি কৰি উদ্যোগসমূহৰ আধুনিকীকৰণে আমাক আধুনিকীকৰণত সহায় কৰে। ঠিক তেনেকেই গম পাওঁ যে আমাৰ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰসমূহ আমাৰ বৃত্তিমূলক শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ পাঠ্যক্ৰমত 6টা বহল শ্ৰেণীৰ বিভক্ত কৰিব পাৰি বা আমি বাছনি কৰিব পাৰি শ্ৰেণীবদ্ধত 6টা। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ভিতৰত কিছুমান জনপ্ৰিয় পাঠ্যক্ৰম তলত দিয়া হৈছে, মানে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণী আমি কিছুমান ফেমাছ কিছুমান পাঠ্যক্ৰম। বৰ্তমানটো হৈছে কৃষি অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ, ঠিক আছে, এগ্ৰিকালচাৰ দুগ্ধ প্ৰযুক্তি, মানে এতিয়া যোনটো আমাৰ মিল্ক টেকনলজি, এইটো শস্য উৎপাদন পালন, অভ্যন্তৰীণ মীন পালন, ফিচাৰী যোনটো কয়, কুকুৰা উৎপাদন অৰ্থাৎ ব্ৰইলাৰ প্ৰডাকশ্যন, ব্যৱসায় আৰু বাণিজ্য, একাউণ্টেণ্ট আৰু অডিটিং। আমি একাউণ্টেণ্ট আৰু অডিটিঙো চাম। অভিযান্ত্ৰিক আৰু নিমন্ত্ৰণৰ শীতলকৰণ, ঘৰুৱা ব্যৱহাৰত বৈদ্যুতিক সঁজুলিৰ তত্বাৱধান আৰু মেৰামতি, গ্ৰাম্য অভিযান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তি, স্বাস্থ্য আৰু পেৰামেডিকল, হস্পিটেল হাউচকিপিং, মেডিকেল লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, চকুমিক টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে টেকনিচিয়ান, হেল্থ চেনিটেৰী ইনস্পেক্টৰ, এতিয়া মানে ইনস্পেক্টৰ যোনে চোৱা মেলা কৰে, ঠিক আছে, ইনস্পেক্টৰ হেল্থ চেনিটেৰী। স্বচ্ছতা আৰু স্বাস্থ্য, ঠিক আছে, হেল্থ আৰু চেনিটেৰী। এতিয়া মানৱীয়তা, শিক্ষা আৰু অনন্য, ঠিক আছে, শিক্ষা আৰু অনন্য, বাণিজ্যিক কলা, পুথিভঁৰাল আৰু তথ্য বিজ্ঞান, ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশ মূল্যাংকন আমি চাম, আৰু তাৰ লগত
শৈক্ষিক স্থিতি আৰু ভাল সুবিধাসমূহ তো যোগাযোগৰ সংযোগ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য জনসাধাৰণৰ স্মৃতি হয়। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে কথা। তো সেইকাৰণে আমি ডক্টৰ APJ কালামৰ লগত আমি ঠিক আছে চাম। তো সেইটো কাৰণে আমি ইয়াতে চাম যে আমাৰ কিমানখিনি আমি ইয়াতে পাৰোঁ। গুৰুৱে উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতীয় জীৱনশৈলীত আমাৰ কিমানখিনিলৈ আছে। তো আমি সেনেকেই চাম। ঠিক আছে, প্ৰশিক্ষণৰ পদ্ধতিটো চাম। প্ৰশিক্ষণৰ পদ্ধতি তো সেই বস্তুটো হৈছে মন কৰিবলগীয়া যে সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় বিকাশৰ দ্বাৰাই হয়। অ'কে, ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত যথেষ্ট পৰিমাণ কৃষি ভিত্তিক হয় আৰু সেইটোৰ লগতে আমাৰ জড়িত আমি গম পাওঁ। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে বস্তু আমি চাই ল'ম যে মই কিমানখিনি আছে। ঠিক আছে, এইটো এই ইনহেলেশ্যনটো নলেজ ইকনমিটো চাব লাগিব একবাৰ। নলেজ ইকনমিটো নলেজ ইকনমি মানে কি বুজাইছে? নলেজ ইকনমি ভাৰতৰহে উন্নয়নশীল লগত আমি চাম। ঠিক আছে, তো ডক্টৰ কালামৰ দৃষ্টিভংগীৰ সন্দৰ্ভত কি কয়? যেতিয়া আমি কওঁ এইবাৰ ভিতৰত আছে ইয়াৰ সকলোবোৰ মিলি যোৱা। ঠিক আছে, জ্ঞান সমাজে জ্ঞান অৰ্থনীতিক সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিব, যি সম্পদো উন্নয়ন কৰে। অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন খণ্ড যেন কৃষি হৈ পৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আমি
ঠিক তেনেকুৱাই ঠিক আছে আমি চাই ল'ম যে আমি কিমানখিনিলে নলেজ মাৰ্জিনেল ছেকশ্যনলৈকে আমি বুজি পাওঁ হ'বা তো আমি গম পাওঁ যে কি বৃত্তিত আমি গম পাওঁ শিক্ষাৰ্থীৰ কেন্দ্ৰীভূমি বা শিক্ষাৰ্থীৰ লক্ষ্য যিমানখিনি আছে তো সেইটোৰ লগত আমাৰ জড়িত গম পায় শিক্ষা প্ৰদান কৰা বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে পদ্ধতি বিশেষ আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে তো বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ যিয়ে তেওঁলোকৰ দক্ষতা আৰু কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকক এক নমনীয় আৰু অফ টাইম বৈকল্পিক জীৱনজোৰা শিক্ষা প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন কৰে এই গোটবোৰক একেটা হাতীৰ তলত ৰাখিবলৈ সকলোৱে মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে নামনীয় বিতৰ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন সেয়েহে বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বহু প্ৰৱেশ বহু প্ৰকাশন প্ৰণালী আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় বিভিন্ন মাধ্যমৰ মডিউলাৰ পাঠ্যক্ৰম এই গোটবোৰৰ বাবে উপযুক্ত এই পাঠ্যক্ৰমৰ তেওঁলোকৰ জীৱিকা উপাৰ্জন সময়সূচী আঘাত নকৰাকৈ আগবঢ়াব পাৰি উপৰোক্ত পৰীক্ষাত লগত ন্যায়সংগত সুলভ কৰি পৰিকল্পনা ডিজাইন আৰু দেশৰ জৰিয়তে এক অভিযান ৰূপায়ণ কৰাৰ প্ৰয়োজন হয় জনশিক্ষা স্থান আৰু পঞ্চায়ত নতুন বৃত্তিমূলক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ চৰকাৰৰ পৰা বিত্তীয় সহায়তো আমি চাব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰাম্য অঞ্চলত লাভজনক হ'ব বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰা হৈছে এক আশাবঞ্চ উত্তৰ যি জ্ঞান দক্ষতাৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত এক সামাজিক শৃংখলাটো সৃষ্টি কৰিব সেইটো স্থিৰ থাকিলে সামাজিক সমন্বয় গঢ়ি তুলিব vocational education of a person with special needs ঠিক আছে তো আমি যেতিয়া ভোকেশনাল আমি টিচাৰ লগত তেনেকৈ আমি ট্ৰেইনিং দিব পাৰোঁ ঠিক আছে তো প্ৰায় 2 পৰা
এই ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আমি গম পাওঁ ঠিক আছে ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে প্ৰতিবন্ধিত প্ৰতিসকলৰ যত্ন আৰু কল্যাণৰ বাবে 3খন আইন প্ৰযুক্তিৰ ভিতৰত এইবোৰতো এটা চিন্তা শিক্ষাৰ বাবে সমান সুযোগ সো নীতি আৰু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি হেকে কওঁ আৰু তাৰ লগত ৰাজনীতিয়ে সদায় আমাৰ আমি হেৰিৰ লগত আমি গম পাওঁ তো সেইটোৱে সেইকাৰণে আমি জানো যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশাল আৰু ইতিবাচক চিন্তা আমি সেই লগত আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো বেছিভাগ বিকলাংগ ব্যক্তিয়ে যদি সমান সুযোগৰ বাবে পুনৰ স্থাপন ব্যৱস্থা কাৰ্যসূচী প্ৰৱৰ্তিকাৰ প্ৰায় তেন্তে তেওঁলোকৰ উন্নত মানদণ্ডৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিক সমৰ্থন ৰখাৰ বাবে 1995 চনত এক আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল যিটো কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু যিকোনো কাৰ্য পৰিকল্পনা উদ্দেশ্য হ'ব লাগে মানসিক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সমৰ্থন প্ৰদান কৰা যাতে তেওঁলোকৰ সমাজত সাধাৰণ শাখাৰ অংশও হিচাপে বিকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সাহস বা তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি প্ৰায় আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো সেইটো ঠিক আছে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে সাহস আৰু আত্মবিশ্বাসৰ জীৱনৰ পালন কৰে প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন হ'বলৈ সজ্জিত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ প্ৰয়োজন কৰে এতিয়া শক্তিশালী কৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ আৰু জীৱিকাৰ বাবে এক অৰ্থনৈতিকভাৱে আধাৰ বিকশিত কৰাৰ বাবে আটাইতকৈ শক্তিশালী সঁজুলি আৰু এই উদ্দেশ্যৰ বাবে এটা সুপৰিকল্পিত কাৰ্যসূচী যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি বিবৃতিত ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক ধৰি শৈক্ষিক অন্তৰ্ভুক্ত আছে বিকলাংগতাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমবোৰৰ বিভিন্ন গোটৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰয়োজনীয়তা পুনৰ ৰখাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাটাও যত্ন লোৱাৰ বাবে জনশক্তি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 7খন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছে নতুন দিল্লীৰ শাৰীৰিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী প্ৰতিষ্ঠান নেশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটি অফ আমাৰ যিমানখিনি ভিজুৱেলি আছিলে সেইখিনি আমাৰ দেহৰাদুনত কৈছোৱে মই সেইখিনি দেহৰাদুনত আছে আৰু তাৰ লগত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ অৰ্থপেডিকভাৱে যিমানখিনি আমাৰ PKPED আছে কলকাতা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ মেণ্টেলি ডিচেবল আছে এইখিনি হৈছে আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী বাদত
তাৰপিছত আছে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ হিয়াৰিং আছে আৰু হেণ্ডিগ্ৰাফিছ, সেইটো কৈছে মুম্বাইত, আৰু স্কুল এডুকেশ্যনৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ পুনৰ সংগঠন আমাৰ স্থাপন প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আত্মগোপন আৰু আমাৰ যিমানখিনি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আছে তাৰ কটক সম্বন্ধিত আমাৰ গোটেইখিনি আছে, ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব। চেন্নাই একাধিক বিকলাংগতাৰ প্ৰতিষ্ঠান, স্কিম ছেট চেন্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল, কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পৰিকল্পিত আৰু সংগঠিত প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী 3টা শ্ৰেণী আছে। শিল্পী প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী, তাৰ লগত অভিযান্ত্ৰিক ব্যৱসায় আৰু বাণিজ্যত 1 বছৰৰ পৰা 2 বছৰলৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে, যাৰ সমগ্ৰ দেশৰ আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকে। এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আমাৰ অনুসৰি চলোৱা হয়। বিভিন্ন উদ্যোগ এবছৰৰ পৰা 4 বছৰলৈ শিক্ষা ভিত্তিত প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰীয় এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন কাৰ্যসূচী আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংগঠনত আমাৰ সহযোগত উন্নত বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই কাৰ্যসূচীটোত আধুনিক উদ্যোগৰ বাবে উচ্চ দক্ষ কৰ্মচাৰী, তাৰ লগত এই আঁচনিবোৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত হৈছিল CTI আৰু উন্নত প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতিষ্ঠানত আৰু নিৰ্বাচিত ITIত আৰম্ভ কৰা হৈছে। এতিয়া বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ এক সমকালীন বিষয় হোৱাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভাগ বতৰা কৰা হয়। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগবোৰৰ বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দায়বদ্ধ আৰু সেইটো আমাৰ কৰা হয়। ঠিক আছে, তো এইটো বস্তুৱে তো আমি যেতিয়া চাওঁ যে আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভাগবোৰত বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দায়বদ্ধ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ বৃত্তিমূলক কেন্দ্ৰীয় আমাৰ যিমানখিনি পৃষ্ঠপোষকতা আঁচনি 1988 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিল, যাক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত সংস্থাবোৰত আনুষ্ঠানিক খণ্ডৰ বাবে আৰু বেচৰকাৰী সংগঠন দ্বাৰা অনানুষ্ঠানিক খণ্ডত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলেও বুলি কয়। ঠিক সেইদৰে কয় যে আনুষ্ঠানিক খণ্ডত কাৰ্যসূচী যদিও কৰা হৈছিলে, তেনেহ'লে বৰ্তমান বৃত্তিমূলক আঁচনিখন আমি আমাৰ যিমানখিনি নমনীয়তা আৰু গতিশীলতাৰ এক উৎপাদন হয় আৰু বজাৰৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন, চাহিদা আৰু সামাজিক আমাৰ যিমানখিনি আকাংক্ষাৰে ওপৰতো আধাৰিত হৈ থাকে। ঠিক তেনেকেই দাবীবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্য আৰু জিলা পৰ্যায়ত কেইবাটাও ব্যৱস্থাপনা গাঁথনি আঁচনি স্থাপন আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয়। এই আঁচনিবোৰত দক্ষতা পৰিকল্পনা কৰা হয়, ৰূপায়ণ হয় আৰু সেই অনুসৰি ইয়াৰ
নিৰীক্ষণো কৰা হয়। বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ওপৰত নীতি আৰু কৌশলগত সিদ্ধান্তত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে কাৰ্যবাহী পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হয়। ঠিক তেনেকেই এই আঁচনিয়ে ৰাজ্যসমূহক প্ৰশাসনিকভাৱে স্থাপন কৰে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰতে বৃত্তিমূলক অধ্যয়ন কৰে, পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা, পাঠ্যপুথি, কৰ্মপুথি, প্ৰসংগ কিতাপ, প্ৰশিক্ষণমূলক কিতাপ, শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী, গৱেষণা আৰু বিকাশৰ বাবে কাৰিকৰী প্ৰস্তুত কৰে। এই কাৰিকৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত সমৰ্থন কৰা, শক্তিশালী কৰা, প্ৰশিক্ষণৰ মূল্যাংকনৰ আদিৰ বাবে বিত্তীয় ব্যৱস্থা ৰখাটো সহায় কৰে আৰু ই বেচৰকাৰী সংগঠন আৰু স্বসেৱী সংগঠনসমূহক কাৰ্যসূচী আয়োজনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট উদ্ভাৱনী প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ দিশত বৃত্তিৰ সহায় আগবঢ়ায়। বৰ্তমান বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণৰ এক সমকালীন বিষয় হোৱাৰ পিছতো আমি চাওঁ যে আমাৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে জড়িত হৈ আছে আৰু সেইটোৱে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ আঁচনিখন এই চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ লগতো আমাৰ গম পাওঁ। তো ঠিক সেইটোৱে ঠিক আছে। কেন্দ্ৰীয় আমাৰ পৰ্যায়ত দ্বাৰা আনুষ্ঠানিক খণ্ডতো কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে। বৰ্তমানৰ বৃত্তিমূলক আঁচনিখনে নমনীয়তা আৰু গতিশীলতাৰ এক উদযাপন, বজাৰৰ দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনশীল চাহিদা আৰু সামাজিক আকাংক্ষাৰ ওপৰত আধাৰিত। দাবীবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্য আৰু জিলা পৰ্যায়ত কেইবাটাও ব্যৱস্থাপনা গাঁথনি আৰু আঁচনি স্থাপন আৰু ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু এই আঁচনিবোৰতে দক্ষতাৰে পৰিকল্পনা কৰা হয়, ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু সেই অনুসৰি ইয়াৰ নিৰীক্ষণো কৰা হয়। এতিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ ওপৰত নীতি আৰু কৌশলগত সিদ্ধান্ত প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ বাবে কাৰ্যবাহী পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হয়। এই আঁচনিয়ে ৰাজ্যখনত প্ৰশাসনিক স্থাপন ক্ষেত্ৰত বৃত্তিমূলক প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত পাঠ্যপুথিৰ লগত একলগ হৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াটো সহায় কৰে আৰু তাৰ লগত গৱেষণাও প্ৰস্তুত কৰে। তো ঠিক সেইটোৱে যে মূল্যাংকন আদিৰ বাবে বিত্তীয় অৱস্থাত ৰখাত আমাক সহায় কৰা আৰু তাৰ লগত ই বেচৰকাৰী সংগঠনৰ লগত জড়িত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সংগঠনসমূহক আমাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে আয়োজিতৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট উদ্ভাৱনী প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ দিশত বিত্তীয় সহায় আগবঢ়ায়। তো সেইটোৱে যে আমাৰ স্কিমছ এট চেন্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল
তো vocational education for development of vocational education for development of marginalized sections of the society তাৰ লগত উৎপাদন কৰা লক্ষ্য অৰ্থাৎ দিশত সকলোৰে বাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা লক্ষ্য নীতি আৰু পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব চাহিদা আৰু উন্নত কৰাৰ জ্ঞানে পালন কৰা ভূমিকা বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ কেন্দ্ৰীয় ভূমিটো আমি সামগ্ৰিক শিক্ষা এক প্ৰকাৰ হিচাপে প্ৰান্তিক অধ্যয়ন দিওঁ তো বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে পদ্ধতিবোৰত আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ চাওঁ এতিয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ যিয়ে তেওঁলোকৰ দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে তেওঁলোকক এক নমনীয় আৰু অফ টাইম বৈকল্পিক জীৱনজোৰা শিক্ষা প্ৰণালীৰ আয়োজন কৰে এই গোটবোৰক একেটা ছাতিৰ তলতে কি কৰে ৰাখিবলৈ সকলো মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এক নমনীয় বিতৰণ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজনো ব্যৱহাৰ কৰে ঠিক তেনেকুৱাকে আমি চাওঁ যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰণালী আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰয়োজন বা বিভৎস কৰোঁতো পুনৰ আমাৰ সক্ষম হয় ঠিক আছে তো এই বস্তুটোৱে কি যে আমি চাওঁ 21 চনলৈকে আমি যিমানখিনি পালোঁ সেইখিনিৰ লগত আমাৰ প্ৰগতি বা NEP 2022 লগত আমি গম পাওঁ ইয়াত দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশলা যোজনা যোনখন আছিলে নিযুক্তি প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান বুলি কয় আৰু তাৰ লগতে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নগৰ জীৱিকা মিছন RNGMA তাৰ লগতে আকৌ কয় যে দক্ষতা পুনৰ্গঠন উদ্যোগিকভাৱে কৰ্মসূচী ভাবি আমি উদ্যোগিক দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব আৰু মহিলাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ আৰু নিযুক্তি কাৰ্যসূচীটো সমৰ্থন কৰিবলৈ যাক আমি পদক্ষেপ বুলি এটা ক'ব পাৰোঁ মানে এটা মেজাৰ্ছ বা এটা মেজৰ ষ্টেপ আৰু এইটো পদক্ষেপ মানে ষ্টেপ লোৱা তো জনশিক্ষা সংস্থান বা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং ডিষ্টেন্স টেকনৰেশ্যন এইটো যোনটো লয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাৰ লগত উদ্যোগিক দক্ষতা বিকাশ কাৰ্যসূচী সেৱাৰ বাবে ক্ষমতা নিৰ্মাণৰ আঁচনিৰ হুনাৰ সে ৰোজগাৰ তক উদ্যোগ প্ৰদান কৰা এইসমূহ গোটেইবোৰ আমাৰ আলোচনা চক্ৰত সোমাই যায় ঠিক আছে তো সেইটোৱে কৈছে যে আমাৰ যিমানখিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষা কাৰ্যসূচী স্বীকৃতিৰ তৰফত বৃত্তিমূলক হিচাপে প্ৰদান কৰে সেইখিনিৰ লগত জড়িত কৰি পেলাই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতিয়ে বা যুৱক যুৱতীসকলৰ জীৱিকাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ বা পদক্ষেপ হিচাপে লোৱা গৈছে আৰু তাৰ লগতে ওমেনৰ যিমানখিনি ট্ৰেইনিং মহিলাৰ কাৰণেও প্ৰশিক্ষণৰ নিযুক্তিৰ কাৰ্যসূচীকো সমৰ্থন কৰা হৈছে ধন্যবাদ